ಹಲೋ ಗೈಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ವಿಷ್ಣು ಲೈವ್ ಚಾನಲ್. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸ್ವಾಗತ ಸುಸ್ವಾಗತ ಗೈಸ್. ಇವತ್ತು ನಾವು ಹೊಸ ಗೇಮ್ ಆಡೋಣ. ಓಕೆನಾ? ಏನು ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಕರೆಕ್ಟ್ ಐತಲ್ಲ? ಓಕೆ, ವಾಯ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕೇಳ್ತೈತಾ? ಸೌಂಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಬರ್ತದೆ ಗೈಸ್, ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಪ್ರಮೋದ್ ಬ್ರೋ, ಪ್ರಮೋದ, ಶಿವು, ನೀವು ಇದನ್ನ ಆಡ್ತೀವಿ, ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಡ್ತಿದ್ರ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಲಿ? ಯಾರು? ನೀವೇ? ನಾನು ವ್ಯಾಲನೇ ಆಡಲ್ಲ. ನಾನು ಹೊಸ ಗೇಮ್ ಲೈವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಯಾವುದು ಯಾವುದು ಅಂದ್ರೆ ನೀನು ಅಲ್ಲಿ ಓದ್ ತೊಳ್ಕೊಬೇಕು, ನನ್ಗೆ ಓದಕ್ ಬರಲ್ಲ. ಶಿವು, Menu reader. Off. Press space bar to toggle. ಶಿವು, ಶಿವು, ಹಾಯ್ ಬಾಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ದ ಸ್ಟ್ರೀಮ್. ಅಯ್ಯೋ, ಅನ್ಕಸ್ ಬರುತ್ತೆ ನೀವೊಂದು. Spike down A. Last player standing. They think themselves are equals. They are mistaken. ಶಿವು ಬಂದಿಲ್ಲ ಅವನು. ಶಿವು, 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 Spike down A. Enemy spotted. Enemy spotted A. ಶಿವು, ಶಿವು, ಶಿವು. Remaining. ಜಾಸ್ತಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಗೈಸ್. Accessibility options. Menu reader. Camera shake. 0.9. Menu reader vol. 73. Camera shake. Menu reader volume. Camera shake. 0.51. Menu reader. On. Menu reader voice. Microsoft David. Menu reader. Menu reader. ರೀಮೇಕ್ ಬರ್ಬೇಕು ತಾನೆ? ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಬರ್ಬೇಕಲ್ಲ. ಫಸ್ಟ್ ರೌಂಡ್ ಬರ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತಲ್ಲ ಮತ್ತೆ. Listening. ಬರ್ಲೆ.
Over there. No escape. Over there. One enemy remaining. Flawless. Combat is ಜಾಸ್ತಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಗೈಸ್. Single. ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಯಾವ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ ಗೈಸ್? My bad bro. ಸ್ವಲ್ಪ late ಆಯ್ತು. ಅಯ್ಯೋ ಯಾರು ಗೆಕೋ? ಒಳ್ಳೆ ಟೈಮ್ ಕೈ ಕೊಟ್ಟಲ್ಲಪ್ಪ ಶಿವ. ತಂಗಿ ಫೋನ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಫಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಇದ್ದಾಗಲೇ ಫೋನ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಹಾಯ್ ಎಮ್ ಜಿ ಲೈವ್ ಐಟಿ, ಹಾಯ್ ಬ್ರೋ, ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ದ ಸ್ಟ್ರೀಮ್. ಲೇ ಯಾವನ ಶಿವು ಎಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಕರೆಯೋದು ಇತ್ತು ನಿನ್ನ? ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡ್ರಿ ಬ್ರೋ, ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ರಿ. ಮಾಡಿದೀನಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್, ಅದು ಓಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಹಾ ಬ್ರೋ, ವೇಟ್ ಸರಿ ವೇಟ್. ಓ ಇಲ್ಲಪ್ಪ, ಫುಡ್ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಓಡ್ ಬರ್ತಿರಲ್ವ? ಲೆಟ್ಸ್ ಗೋ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಇವಾಗ ಓಡೋದು ಇಲ್ಲೇ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ಟ್ರೈನ್ ಬ್ರೋ ಸ್ಮೋಕ್ ಅಯ್ಯೋತು, ಯಾರಾದ್ರೂ ವೈಪರ್ ವೈಪರ್ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಅವರು. ವಾಲ್ ಹಾಕಿದೇನಪ್ಪ, ಅಲ್ಲಿ ಫೈರ್ ಮಾಡ್ಬೇಡ್ರಿ ಬ್ರೋ, ವೈಪರ್ ಬಿದ್ದೈತೆ. one enemy remaining. ಏಯ್ 120 ಬ್ರೋ, ನೈಸ್ ಒನ್. ಮಾತಾಡ್ತವ್ರೆ ಯಾರನ್ನ? ಈಗ ನಂಗೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾವ? ತಮಿಳ್ ಹ್ಮ್, Caution here.
ಇದೇನೋ ವಾಯ್ಸ್ 1 ವಾಯ್ಸ್ 2 ಅಂತ ಇದಲ್ಲ ಇವರು ನಾರ್ಮಲ್ ಹಾರ್ಡ್ ಹೋದ್ರೆ ಇವ್ರ ಫುಡ್ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಕೊಟ್ಕೊಂಬರ್ತೀನಿ ಹೋಗ್ರಿ ನೀವೇ ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ರಿ ನಾನಂತೂ ಹೋಗಲ್ಲ ಜೊತೆ ಹೋಗು ಹಾಯ್ ಕಾರ್ತಿಕ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ದ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ It appears we are almost ready to depart. ಸೌಂಡ್ ಕಮ್ಮಿ ಕೊಡಬೇಕಲ್ಲ ಗೈಸ್ ಹೆಂಗ್ ಕೊಡೋದು It's a pity we didn't have a bit more time to spend on spellcasting. I presume you've been practicing the spells we worked on. I have, Professor. Well, I'm quite sure I've never seen anyone take so quickly to a second-hand wand. You'll be a force to be reckoned with when you get your own. Thank you, Professor Fig. I appreciate you working with me before the term begins. Oh, Eleazar! George! Glad my rather cryptic description of our location did not thwart your finding us. I've apparated to more vaguely defined destinations than this. Though I confess I may have miscalculated slightly on my first try. Gave quite the fright to some theatre-goers in the West End. It's been much too long. When I received your owl, I must say Best not speak here, Eleazar. Of course. ಕಾರ್ತಿಕ Why don't we speak en route to Hogwarts? We have a start-of-term feast and a sorting ceremony to get to. Wonderful idea. As long as your young charge here doesn't mind me tagging along. Not at all, sir. After you. ಗ್ಯಾಸ್ ಟ್ಯಾಗ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾ ನಡೀರಿ ನೀವು ನಾನು ಹಾಕ್ತೀನಿ ಎತ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಲ್ಲನೋ ನೋಡಿ ಬ್ರೋ ಇಲ್ಲಿ ಬಿಯಾಂಡ್ 2 ಸ್ಟೋರ್ಸ್ ಅಂತ ಐತೆ ಟೈಟ್ನಿ ಹಾಕಿ ನೋಡಿ ರನ್ ಹಾಕಿ ವಾಟರ್ ಸೂಪರ್ Glad I caught you before you left for Scotland. Just barely. And who is your travelling companion? ಸೌಂಡ್ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಲೇ A new student. ಬ್ರೋ ಫುಲ್ ಆಗಿ ಬ್ರೋ New? Yes, sir. I'm starting school as a 5th year. ಬ್ರೋ ಹ್ಯಾಶ್ಟ್ಯಾಗ್ ಕ್ಲಿಕ್ How ಆಗಿ extra- ಬೇರೆ ಬರ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ ಇವಾಗ ಹಾಕೋದ್ನಾ ಜಸ್ಟ್ ಹಾ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಪೇಸ್ ಬಿಡಿ ಬ್ರೋ ವೈ ಪಕ್ಕದಾಗ Are you all right? ವೈ ಪಕ್ಕದ ಸ್ಪೇಸ್ ಬಿಡಿ You're hurt. Perhaps a bit. Take this. It's Wiggenweld potion. That stuff will right you in a second. ಇರೋ ಇದು ವಾಯ್ಸ್ ಕಮ್ಮಿ ಇಕ್ಬೇಕು ಕಾರ್ತಿಕ What happened? Poor George. ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ I can't believe he... ಇದು ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಓಪನ್ ಅಂತಲ್ಲ ಸ್ಟೋರಿ ಮೋಡ್ What the hell got into that damn thing? Attacking a carriage mid-air? A typical dragon would never... Professor? Sir, where are we? I'm not sure. But that key you discovered was clearly a portkey. Portkey. An item enchanted to bring whoever touches it to a specific place. I'm feeling better, sir, if you'd like to look around a bit. I would. But stay close. We've no idea who created this portkey. Or why. ಇನ್ನೊಬ್ರ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಬರೋದಾಗ ಹಾ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ಬರ್ತಲ್ಲ ಬರೋದಾಗ ಇಲ್ಲ ವಿಷ್ಣು ಗೇಮಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳಿಲ್ಲ ಬ್ರೋ ಸಬ್ಟೈಟಲ್ ಅದ ಹಾ How far did that portkey take us?
farther from London than the carriage travelled. We're somewhere in the Scottish Highlands. Sir, those ruins. Do you The think... portkey was meant to lead us there? I do. This has not been the day either of us expected. But Miriam sent that portkey to George for a reason. And I believe that she, and now George, died in pursuit of whatever it was meant to lead to. If you're sure you're all right and wouldn't mind indulging me, I'd like to have a look around. Absolutely, sir. Good. Let's see if we can find a path, however faded it may be. Mind your step. Where do you suppose your wife got the portkey that brought us here? A good question. Miriam spent years searching for evidence of a... ಈ ಸೌಂಡ್ ಕಮ್ಮಿ ಕದೇಳಪ್ಪ ಎಲ್ಲ ಅಂತ ವಯಸ್ಸಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ರಿ ಬ್ರೋ. ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಜಾಸ್ತಿ ಐತೆ ಸೌಂಡ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಈಗ? ಸೇವ್ ಕೊಡೋದೇನಿಲ್ಲ ಇದ್ರಾಗ. ಅಲ್ಲಿ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಐತೆ ನೋಡ್ರಿ. ಸೇವ್ ಕೊಡೋದೇನಿಲ್ಲ. ಸೇವ್ ಕೊಡೋದೇನಿಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ. ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಅಷ್ಟೇ. ಎಂಟರ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಸೇವ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ. Forgotten form of ancient magic. ಏಯ್ ಇವಾಗ ಸೌಂಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಪ್ರೈಮ್ ಮೆಂಟಲ್ ಯಾರ ಹತ್ರ ಇದೆ? ನೋಡಿ ಎತ್ತಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕು ಅಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಕೊಡ್ರಿ ಸೀನಪ್ಪ. ಬರೋ ವಿಲ್ ಕಮ್. ರಿವ್ಯೂಗೆ ನಂದು ಇನ್ನ ಇವಾಗ ಒಂದು ಬ್ರೋ ಆಗ್ಲೇ ರಿವ್ಯೂ ಮಾಡಿದ್ನಲ್ಲ. ನಾಯಿ ಬರುತ್ತಿಲ್ಲ ಈಗ. ಕಿಲ್ ಮಾಡಿನ ಬ್ರೋ ಅಷ್ಟಾಗಿತ್ತು. ಲಾಸ್ಟ್ ರೌಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಕಿಲ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗಿಲ್ಲ. Ancient magic. Yes, a powerful Damage magic wrong. wielded by a rare few that seems to have been lost to time. ರೈಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದಾನೆ. Hogwarts Castle was built by, and is itself a stronghold of that ancient magic. I don't know where she came into possession of the portkey, but I am certain it was to do with that search. Ah, there's the path down below. This way. ಹೊಡೆದಾರೆ ಬ್ರೋ. But sir, Hey. why was your wife My bad, searching bro. for evidence of lost magic? Miriam wanted to understand why such powerful magic disappeared from the wizarding world. Spoke of the good it could do. But magic is no different than any power. What really matters is the one who wields it. Is that ice? It's not cold enough here. It appears to be a sort of enchantment. Someone wanted to block this path. Let's see some of that wand work you were practicing. Focus on the center. ಬ್ರೋ ವ್ಯಾಂಡಲ್ Excellent! ನನ್ನ ಹತ್ರ ರಿವರ್ ಇದೆ ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ. ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು. That was a bit rougher than I'd expected. Ah, up there. Hey. We're close now. It's just ahead. Big project. Target spotted. Enemy. ಬರೋ ಬೇಕ್ಲಿ ಐತೆ ಬರೋ. Steady yourself. Reparo! ಏಯ್ ಯಾರು
ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂತಾನೆ ಇಲ್ಲ ಅವ್ರು ಶೂಟ್ಸ್ ಬೇಕಿತ್ತಾನೆ Almost there. ಅವ್ರು ಅಷ್ಟು ಹೇಳೋದು ಇನ್ನೇ ಹಾಕೊಂಡವ್ರೆ ತೆಗ್ದು ಸಾಕ್ತೀನಿ ಸ್ಯಾಂಡಲ್ ಕೊಡಿದ್ರು Why would someone have built this here? I suspect they valued their privacy. That portkey led us here for a reason. Let's have a look around for anything that seems out of place. ಡೀಲಿಂಗ್ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲಾರು. Professor, it's a mural of some kind. Perhaps our host was a noted seer. Interesting. ಇಲ್ಲೊಂದು ಕೊಡು ಸೇಜ್ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ಬೇಕ ಕೊಟ್ಟೆ ಲೆಕ್ಕಕ್ಕೆ ಆತಲ್ಲ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಆ ಲೊಕೇಶನ್ ನೀವು ಹುಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ. ಈ ಲೊಕೇಶನ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾ ನಾನು ಇವಾಗ ಅದು ಲೊಕೇಶನ್ ಇದು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರ್ ರಿಯೂನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ರಿ ಲೊಕೇಶನ್ ಲೊಕೇಶನ್ಗೆ ಹೋಗಕ್ ಜಾಗನೇ ಇಲ್ಲ ಹೋಗಂತಾನಲ್ಲ ಅವನು. ಅದೇ ಜಾಗ ಹುಡುಕ್ಬೇಕು ಬ್ರೋ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಅದೇ ನಾನು ವಾಲ. Professor, this statue. This may have been his home. ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಐತಾ ಬೇ ಬಂದ್ರು ಬ್ರೋ ಡಾಗ್ ಮಾಡ್ದ ಬಿ. Crystallized stone again. But what could it be blocking? ಅಯ್ಯೋ What's this? ಬ್ರೋ 60 ಇವನು ಸೈಫರ್. Professor Fig. ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಇದೆ ನನಗೆ ಸೈಫರ್. How odd. Why would someone have conjured that enchanted stone here? And how is there a room behind it? What room? I don't see anything. There's that glow again, like the glow on the portkey container. What in Merlin's name? Godric's heart. Where are we? I don't believe it. ಬ್ರೋ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದ್ರೆ ಬ್ಲಾಕ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟಿವೆ ನಾನು Hello? ಬರ್ಕ ಹೇಳ್ತಾನಲ್ಲ ಯಾರ ನೀನ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡು. It can't be. Just a moment. Oh. Where are we here? ಅಯ್ಯೋ ಅಪ್ಪ ತನ್ನದ ಒಂದು. Welcome to Gringotts Wizarding Bank. Vault number 12, I presume. Precisely. The key? Your wife's portkey. Oh, yes, of course.
This way, then. ಹಂಗ್ ವಾಲ್ ಹಾಕ್ತು ಇಲ್ಲಿ Stay close. ಮೇಲೆ ನಿಂತ್ಕೋ ಎಡ್ಜಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲೇ ಕೂತ್ಕೊ ಯಾರನ್ನ ಹೊಡೆಯಕ್ ಬಂದ್ರೆ ಮುಂದೆ ಹೋಗಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ನೋಡಿ. After you. ಬಾಬಾ ಶಿವ ಸಿ ಬಂದ್ಬಿಡು. Keep your hands inside the cart if you don't wish to lose them. ಇದ್ಯಾವ್ದ ಗಾಡಿ ಹಿಂಗೈತೆ ಕಾರ್ತಿಕಾ? How many vaults are there in Gringotts? Hundreds. In fact, you'll see quite a few on our way to vault number 12. As we speak, we're just beneath the main lobby. The vaults you see now are the newest. Are private entrances to the bank common at Gringotts? They are most uncommon. Only one with great wealth or power, or both, could have arranged for such a service. You'll want to take a breath. A what? That waterfall washes away all enchantments. It's a security measure. Experienced the thief's downfall before, have you? Heard of it? These are the lower vaults that we're passing now. How deep are we going? Vault number 12 was commissioned shortly after Gringotts was founded over 4 centuries ago. It resides in the deepest part of the bank. Settle in. We've quite a distance to go. Planting already. Baba show planting or already. Vault number. Vault 12. Momentous day. On your way. ನೀನು ಹೋಗೋ ನೀನು ಸಿಗೋಗಿ ಬಿಡು ನನಗೆ ಬಿಡು ನೀನು ಬೇರೆ ಕಡೆ ಹೋಗು. Professor, the armband that guard was wearing was glowing. Like the glow you saw on the portkey container? No, darker. I saw that same glow on the dragon's collar. Yeah, what was that? We were just wondering about that goblin back there. He watches over the oldest section of the bank. Rare anyone goes there anymore. Here we are. When was the last time this vault was accessed? A goblin has been stationed at my desk for hundreds of years. In that time, no one has visited Vault 12 until today. ಸ್ಪೈಕ್ಸ್ ಏಲ್ ಐತಂತಲ್ಲ ಬ್ರೋ. Vault 12. Thank you for your help. ಅವರು ಏನೋ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ವಿಡಿಯೋ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾರೋದು ಅವರಿಬ್ರು ಯೂಟ್ಯೂb ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿ ಇವನು What do you suppose we should be looking for? I'm not sure. Sir, I wonder if you The might... instructions for Vault 12 indicate that I am to grant access to the holder of the key and then close the door. Wait! Best of luck. Professor? ಅದು ನೇಡ್ ಬಿಸಾಕಿ ಅಂತ ಸಿಗಾಕೊಂಡ್ರೆ. Let me think. There must be something here. Revelio, perhaps. Revelio? Yes, a revealing charm. No time like the present. Let's see what we're missing, shall we? Ready your wand and focus. ಕಲೆ ಎಂಟ್ರೆನ್ಸಲ್ಲಿ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಾನು. ಮೈ ಬ್ಯಾಡ್. ಎಬ್ಬರ್ಸ್ಕೊ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋ. ನಾನೇ ಅದು ಎಬ್ಬರ್ಸ್ಕೊ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡು. ಅಯ್ಯ ಓಡಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅವನು.
ಎಲ್ಲಿ Once more into battle. I'm not tired. ಓಡಿನ ಎಲ್ಲ ಇದೇನು ಆ ಥರ ಬಸ್ ರಿವರ್ಸಾಯ್ ಮಿಡ್ ವಾಲ್ ನಾನು ಹಿಂಗೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಫಾಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾ? ಬಿ ಎಲ್ ಅವ್ರೆ ಓಡಿನ್ ಮಾಡ್ತಾರ ಇನ್ನ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲ ಬಿ ಒಂಚೂರು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಬ್ರೋ. ಇಲ್ಲೇ ಅವ್ರೆ ಸ್ಪಾನ್ ಅವರು ಬಟನ್ ಕೊಡಲ್ಲ, ಬಟನ್ ಒತ್ತಿ ಫಾಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಬ್ರೋ. ಅಲ್ಲೇ ಫಾಸ್ಟ್ ಮಾಡೋ ಬ್ರೋ ನೀವು. ವಾಲ್ ಹೋಯ್ತು ನಂದು. ಅಲ್ಲೇ ರೊಟೇಟ್ ಹಾಕ್ಬೋದವ್ರು ಬ್ರೋ ಅಲ್ಲಿ ಒತ್ತಬೇಕು ನೀವು. ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. Revelio. There, I saw Bro, something. damage bro. Move a bit closer and try again. Sky damage bro. A door. Well, that's a start. There's that symbol again. I don't suppose you see a way to... I do, Professor. That symbol has the same glow as the one I saw on the port key container. If what you can see reveals the way Revelio. forward, then I dare say we are about to discover the secret of this vault. Lead the way. ಸ್ಪ್ರೇ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹಿಂದೆ. Lumos! This is no ordinary vault. I suspect we will need to earn our way out of here. What do you mean, earn our way out? Do you think this is some sort of test? I do. But to what end, I can't say. Stay close. There will be no disapparating if things go poorly. Not out of Gringotts. Revelio. ಏನು ಹೋಗ್ತಾರ? Spike down A. I see something up ahead. What is it? That glow again, but on the floor. ರೈಟ್ ಇಂದ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಾರ ಒಬ್ಬ ರೈಟ್ ನೋಡ್ಕೊಂಡು. ಲಾಂಗ್ ಅಲ್ಲ ವಾಪು ಟ್ವೀಟ್ ಮಾಡಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಬ್ರೋ. ಇದು ಏನಂದ್ರಲ್ಲ ಬರ್ತಿದೆ. Revelio. No surprises. ಇಲ್ಲೇ ಫೇಡ್ ಅಡೆಟ್ಲಾಕ್ ಇಲ್ಲೇ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ರಿ. Lumos! What happened? When I moved towards the glow, it suddenly seemed as if the ground was swirling about. Are you all right? Yes, sir, I'm fine. You seem to have caused the floor to change. That statue. What statue? I see some sort of statue, but only as a reflection in the floor. Revelio. I presume this is what you saw reflected in the floor. It is. The reflection's still there, but the statue's positions don't welcome match. to the stream. Wait. When you moved, the reflection turned in the direction of the light. Perhaps you should cast Lumos. ಯೋ ತಿರ್ಗಾ ಹೋಗ್ಬೇಕಾ? Lumos. Well done. Now the reflection's turning towards me. It does follow the light. ಬೇಲು ವಾಲ್ ಹೊಡಿತಾರ ಬ್ರೋ. ವಾಲ್ ಹೊಡೋದ್ರ ಅಂತ ಬಿ.
Lumos. BL ಅವ್ರೆ. ಬ್ರೋ 80 ಬ್ರೋ 80 ಸ್ಕೈ ಫೈಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಇವಾಗ. 80 ಸ್ಕೈ ಬ್ರೋ. Look out! Protego! Accio! Descendo! Levioso! Depulso! Expulso! Levioso! Confringo! Descendo! Levioso! Cotego! Depulso! Confringo! ಅವ್ರು ಒಂದೇಕ್ಕಿಂತ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾರೆ. Depulso! ಅದೇ ಬಿ ಅದು ಒಡದ್ ಹೇಳ್ಬೇಕು. Protego! ಸಡನ್ ಆಗಿ ನುಗ್ಗಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ಅವ್ರು ವಾಲ್ ಒಡೆದು ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. Levioso! ಟ್ರೀ ಬಂದ್ರು. ಬೀಲಿಂಗ್ ವಾಲ್ ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವರು. Descendo! Depulso! ಏ ಸಾಯಪ್ಪ Expulso! ರನ್ ಮಾಡ್ತಾನ್ರು. ಸ್ಕೈ 80 ಬ್ರೋ. Levioso! Confringo! ಈ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ರನ್ ಗನ್ ಮಾಡಿದ. Depulso! ಬಿ Confringo! Lumos. Descend! Protego! Levioso! Protego! Stay close! ರಿವೀಲ್ ಹೋಗ್ಯಾ ಫ್ರಾಗಿ ತಗೊಂಡು ಹ್ಯಾಂಗ್ Professor! Professor Fig! Professor, where are you? This isn't good. Lumos. Where am I supposed to go? What's happening? The wisps of magic seem to be leading me somewhere. ಬಿ ಏನು ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲಪ್ಪ. ಹಿಂದೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಇವ್ನು ಯಾರು ಬ್ರೋ ನನಗೆ ನೆಟ್ ಹಾಕ್ತಾನ. That's where they're leading me. That glow again. ಏಳವ್ರೆ ಬಿ ಅಂದಲ್ಲೋ ಫುಲ್ ಏಳವ್ರ ಕಣ. ಬಿ ವಾಲ್ ಬ್ರೇಕ್ ಬ್ರೋ. ನೋಡ್ರಿ ಬಿ ಹತ್ರನೂ ಹೊಡಿತಾವ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೊಡೆದ್ರು. ಅವನೊಬ್ಬನೇ ಇರೋದಲ್ಲಿ ಬಿ ಅಲ್ಲಿ. ಮಿಕ್ದರೆಲ್ಲ ಐತೇನೆ ಅವರು. ವಾವ್. Protego! Lumos. ಇಲ್ಲ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗಿಲ್ಲ. ಸ್ಮೋಕ್ ಹಾಕೊಡ್ಲ ಏನಕ್ಕೆ ಸ್ಮೋಕಲ್ಲಿ ಹೊಡಿ. Revelio. I suppose I'm on my own this time. Lumos. ಇನ್ನೇ ಫೈಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಗುಡ್ ನಾಕಂಗೆ. Protego! Lumos. ಎಷ್ಟು ಏನ್ ಕೊಟ್ರು ಬ್ರೋ? I need to align these statues with their reflections. Lumos. Revelio. Bye bro, bye. Perhaps I need to get them all to stand at once.
ಏ ಏನು ಶಿವು ಬ್ರೋ ಹಾ ಸ್ಟ್ಯಾಚ್ಯೂನ ಆಕ್ಟಿವೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಬ್ರೋ. ಇದನ್ನ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಆಕ್ಟಿವೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು Lumos. ಮೂರು ಮಾಡ್ಬೇಕಾ? ಹೋಗ್ರಿ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ. ಇದು ಆತನೇ ಇಲ್ಲಲ್ಲ. Where do I need to be to get ಅದು all ರೊಟೇಟ್ of ಮಾಡ್ರಿ, them to ಕೆಳಗಡೆ stand at ಐತ್ ನೋಡ್ರಿ, once? ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ತೋರಿಸ್ತಾ ಐತಲ್ಲ, ಅದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ರಿ. ನೀವು ಲೈಟ್ ಅನ್ನ ತಿರುಗ್ಸ್ರಿ ಬ್ರೋ, ಅದು ತಿರುಗುತ್ತೆ ಲೈಟ್ಕ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ನು. ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಆ ಕಡೆ ಓಡಾಡಿದ್ರೆ ಲೈಟ್ ಆ ಕಡೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಗೊತ್ತಾ ಕೆಳಗಡೆ. ಹಾ 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 ಅದು ಅವ್ನ್ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಬರ್ಬೇಕು. ಅದು ಅವ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಕೂತಾನೋ ಆ ರೀತಿ. Perhaps I need to get ಅಲ್ಲಿ them ಒಂದ್ ಲೈನ್ all to ತೋರಿಸ್ತಾ stand ಐತಲ್ಲ, at ಲೈನ್ once. ಹೋಗ್ರಿ, ಮೂರೂನು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಆಕ್ಟಿವೇಟ್ ಆಗ್ತಾವ. ಈಗ ನೋಡ್ರಿ, ಹಿಂದೆ ತಿರುಗಿದ್ರೆ ಅದು ಕೂತಿರುತ್ತೆ. 3 ಜನ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಆಕ್ಟಿವೇಟ್ ಆಗ್ಬೇಕು, ಆ ರೀತಿ ಲೈಟ್ ಹುಡುಕ್ಬೇಕು ನೀವು. ಬರ್ರಿ ಹಂಗೆ ಹಿಂದಕ್ಕ, ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡಿಗೆ ಅವರು. ಇನ್ನ ಒಂಚೂರು ಹಿಂದೆ ಬರ್ರಿ, ಹಂಗೆ ಬರ್ರಿ. ನೋಡ್ರಿ ಅಲ್ಲಿ ಇಬ್ರು ಎದ್ರು, ಇನ್ನೊಂದು Seems I 3. have no choice. I'm going to have to fight my way out of here. ಇದು ರಾಪ್. ಇವ್ರೇನ್ ಹೊಡ್ಯಾಕ್ ಕೂತವ್ರೆ? Lumos. ಡಿಫೀಟ್ ಮಾಡ್ರಿ ಈಗ ಅದನ್ನು. Lumos. Lumos. ಈಗ ನೀವು ಲೊಕೇಶನ್ ನೆನ್ನೆ ಹೋಗಿ ಎಕ್ಸಿಟ್ ಆಗಿದ್ರಲ್ಲ, ಆ ಲೊಕೇಶನ್ ಮುಗಿಸಿ ಇನ್ನೊಂದು ಲೊಕೇಶನ್ ಹೋದು. ಅಂದ್ರೆ ಕೋಡ್ ಸಿಕ್ತು, ಹೋಗ್ಲಿಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ರೆಸ್ಟ್ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅಂತ ಅವರು ಹೋದ್ರು. ಲೇ ಹೊಡೆಯೋದು ಹೆಂಗ ಇದನ್ನ? ಡಿಫೀಟ್ ಮಾಡ್ರಿ ಬ್ರೋ, ಅವಕ್ಕೆ ಫೈಟ್ ಮಾಡಿ, ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು. ಎಲ್ಲಿ ಹೊಡೆಯೋದು? ಸಾಯ್ಸಿ ನೋಡ್ರಿ, ಹಾಕ್ತಾವೆ. ಕೆಳಗಡೆ ಬಟನ್ ಒತ್ತಿದ್ರೆ ಈಲ್ ಹಾಕತ್ತೆ. ಹೊಡ್ದಾ ಬಿಟ್ರ ಟ್ರೈ ಅಗೇನ್ ಅಂತ. ಟ್ರೈ ಅಗೈನ್. ಡಿಫೀಟ್ ಮಾಡ್ರಿ ಅವ್ರಕ. ಇರೋ ಕೀಬೋರ್ಡ್ ಆಗಿ ಆಡ್ತೀನಿ. Levioso. ಮತ್ತೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಇದ್ರು Confringo. ಹೊಡಿತಾ ಇದೀರ. Expulso. Descendo. Dipulso. ಕೀಬೋರ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಡ್ತಾ ಇದೀರ ಅವರು? ಇದ್ರಾಗ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಡ್ಬೋದು. ಅದು ಅದೇನೆ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಬೇಕು, ಅದು ಹಂಗೆ ಅದು ಕಂಟ್ರೋಲ್. Expulso. ಡಿಫೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕು ನೀವು, ಬರ್ತಾ ಇರ್ತಾವ. Levioso. Confringo. Confringo. Levioso. Dipulso. ರೊಟೆಗೋ ಇದು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ರಿ, ನಿಮ್ದು ಶೀಲ್ಡ್ ಬರುತ್ತಲ್ಲ, 3 ಸಲ ಅವ್ರು ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಕ್ ಬಂದಾಗ. Diltego. Confringo. ಆ ಥರ Levioso. ಅದು ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಕ್ ಬಂದಾಗ ಶೀಲ್ಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನೀವು. ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾವ್ರಲ್ಲ ಹಂಗೆ. Expulso. Descendo. Levioso. ಶೀಲ್ಡ್ ಹೆಂಗ್ ಹಾಕೋದು ಗೊತ್ತಲ್ಲ? ಅವಾಗ್ಲೇ ಹಾಕಿದ್ರಲ್ಲ, Dipulso. Lumos. ಅವ್ನು ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಕ್ ಬಂದಾಗ. Lumos. Lumos. Dipulso. Lumos. Expulso. ಎಲ್ಲಿ ತೆಗ್ಸೋದು ಹೆಂಗೆ? Revelio. Descendo. ಕೀಬೋರ್ಡ್ Confringo. ಬಟನ್. Confringo. ಇದೇನು ಬಂತು? Dipulso. ಕೀ ಬೈಂಡಿಂಗ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ರಿ, ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ಸ್ ಹೋಗಿ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಅಂತೆ. Defendo. Expulso. Levioso. Confringo. Expulso. Levioso. Dipulso.
Descendo. Expulso. ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಇರಿ. ರಿವ್ಯೂ ಯುವರ್ ಅಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್, ರಿವೀಲ್ ದ ವೇ ಫಾರ್ವರ್ಡ್. ಏನ ರಿವ್ಯೂ ಯುವರ್ ಅಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್. ಇದು ಎಲ್ತ್ ಹಾಕೋಣದು 3 ಅಂತ ತೋರಿಸುತ್ತೆ. 3 ಕೊಡಿದ್ರೆ ಎಲ್ತ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಅದೇ ಬಂದಿರೋದು. ಅದು 3 ಅದು ಬೇರೆ, ಅದು 3 ಸ್ಕಿಲ್. ಅದು ಈ ಮೊದಲನೇದು ಒಂದು ಸ್ಕಿಲ್ ಮಡಗಿದ್ದೀರಲ್ಲ, ಅದೇ ತರ 3 ಸ್ಕಿಲ್ 4 ಸ್ಕಿಲ್ ಮಡಿಕೊಳಕ್ 4 ಸ್ಲಾಟ್. ಅದು ಏನಾದ್ರು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ರಿ. ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಅವಾಗ್ಲೇ ಶೀಲ್ಡ್ ಹಾಕಿದ್ರಿ ಗೊತ್ತಾ? ಅದರಲ್ಲಿ ಗೇಮ್ ಪ್ಯಾಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಆ ತರ 3 ಈಗ ಶೀಲ್ಡ್ ಹಾಕ್ಬೇಕು ನೀವು. ಶೀಲ್ಡ್ ಮತ್ತೆ ಒಂದಂತ ಹೋಗೋದು. ಶೀಲ್ಡ್ ಹಾಕೊಂಡ್ ಆಡ್ಬೇಕು ಬ್ರೋ. ಏ ಕ್ಯೂ ಶೀಲ್ಡ್. ಹಾ ಹಾ, ಅವ್ರು ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಶೀಲ್ಡ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಒಂದಾಗೈತೆ, ಎರಡು ಸಲ ಎರಡಾಯ್ತು, ಇನ್ನ ಒಂದು ಮುಗೀತು 3. ಟ್ಯಾಪ್ 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 ಟ್ಯಾಪ್. ಡಿಸ್ಟ್ರಾಯ್ ಮಾಡಿ, ಹೊಡೀರಿ ಸ್ಟ್ಯಾಚ್ಯೂನ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡ್ರಿ ಮೌಸಲ್ಲಿ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಕ್ಯೂ ಓದ್ತದ್ ಬಿಡ್ರಿ, ನೀವು ಕ್ಯೂನೇ ಓದ್ತಿದ್ದೀರಪ್ಪ. ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡ್ರಿ, ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಪಕ್ಕ ಇರ್ರಿ. ನೀನೇನು ತಿರ್ಗಾ ಹೋಯ್ತು, ತಿರ್ಗಾ ನಾನು ಒಬ್ಬನೇ ಫೈಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ತಾನೇ ಇವಾಗ? Professor, ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಅವ್ರನ್ನ ಹುಡುಕ್ಬೇಕು ಈಗ ನೀವು. where are you? This isn't good. Where am I supposed to go? ಹೋಗ್ರಿ, ಅದು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕಲ್ಲಿ. ಅದೇ ಆವಿನ ಹೋಗಿ ಇಲ್ಲಿ 3 ನೋಡಬೇಕು. Lumos. ಒನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ರಿ. ಹೋಗ್ರಿ. ಲೂಮಾ. That's where they're leading me. That glow again. ಸೈಲೆಂಟ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಸ್ಟ್ಯಾಚ್ಯೂಸ್ ಇದೆ. ಅದೇ ಇದು ನೋಡಿದ್ರನೆ I suppose I'm on my own. ಆಕ್ಟಿವೇಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾಚ್ಯೂಸ್ನ ಆಕ್ಟಿವೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಮತ್ತೆ Lumos. ಅದು ಹಿಡೀರಿ 1 ಲೈನ್ ಎಲ್ಲಿಗೆ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇತ್ತು? ಹೋಗ್ರಿ ಅಲ್ಲಿ ಲೈನ್ ಬರ್ರಿ. ನಿಲ್ರಿ ಆ ಲೈನ್ ಮೇಲೆ. Seems I have no choice. I'm going to have to fight my way out of here. ಇವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ಹೊಡಿಬೇಕು ನಾನು. Protego, stupid. ಹೊಡಿಬೇಕು. ಹೊಡೀರಿ, ಡಿಸ್ಟ್ರೇ ಮಾಡ್ರಿ. ಡಿಸ್ಟ್ರೇ ಟ್ಯಾಪ್ 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 ಟ್ಯಾಪ್. ಇನ್ನ ಇಬ್ರುನ ಆಯ್ತಾಯ್ತಾ? ಈಗ ಅದು ಸ್ಕಿಲ್ಲು ಹೊಟ್ಟೆಗೆ ಕ್ಯೂ ಹೋಲ್ಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬರುತ್ತೆ ಶೀಲ್ಡು. ಮತ್ತೆ ಡಿಫೀಟ್ ಮಾಡ್ರಿ. ಹಿಂಗೆ ಒಂದ್ಸಲ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಈಗ ಕ್ಯೂ ಹೋಲ್ಡ್ ಮಾಡಿ ಅವ್ರು ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಎನಿಮಿ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಕ್ಯೂ ಹೋಲ್ಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಹೋಲ್ಡ್ ಕ್ಯೂ ಹೋಲ್ಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಹೋಲ್ಡ್ ಮಾಡಿದಿನಾ? ಅದು ಆಮೇಲೆ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅವ್ರನ್ನ ವಾಪಸ್ಸು. ಅದು ಕೇಳ್ತಾ ನೋಡ್ರಿ, ಕ್ಯೂ ಹೋಲ್ಡ್ ಮಾಡ್ರಿ. ಒಂದಾಯ್ತು. ಅವ್ರು ಆ ಥರ ಬಿದೋಗ್ಬೇಕು ಕೆಳಗೆ. ಅವ್ನು ಹೊಡಿಯಿರಿ ಕೆಳಗಡೆ ಒಂದು ಆಯ್ತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಗ ಡೆಸ್ಟ್ರಾಯ್ ಮಾಡ್ರಿ ಸ್ಟ್ಯಾಚ್ಯೂಸ್. ಹೋಗ್ರಿ ಅಲ್ಲಿ ಹಿಂದೆ ಲೂಮಾ ಇಟ್ಕೊಳ್ರಿ. 1 ಒತ್ತಿ. 1 ಒತ್ತಿ. Lumos. 1 1.
ಅಲ್ಲಿ ಹಿಂದೆ ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ರಿ ಬ್ರೋ. ಅದು ಕೆಳಗಡೆ ತೋರಿಸ್ತಾವಲ್ಲ ಅವು. Revelio. ಹೀಗೆ ಊಟ ಹಾಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಕಿರಣ್ ಹಚ್ಚು. ಯಾರಲ್ಲಿ ಕಿರಣ್ ಬ್ರೋ ಬರ್ರಿ ಹಂಗೆ. ಕಿರಣ್ ಬ್ರೋ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಇದು ಆಫೀಸಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀರಾ ಏನು? ಇದ್ರೊಳಗೆ ಬರ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತಾ? Protego. ಬರ್ರಿ ಒಳಕ್ಕೆ. Revelio. ಹೋರಿ ಆ ಕಡೆ ಏನು ಲೂಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸಲ್ಲಿ ಐಚ್. ಯಾರ್ದು ಟಿವಿ ಹೊಡೋದ್ ಮನೆಗ? ನಿಮಿಷ ಇರ್ರಿ, ನಂದೇ ಇರ್ಬೇಕು. ಏನೋ ಸಿಕ್ತು. There you are. How did you... What is this place? I don't know. ಆಫೀಸಲ್ಲ ಅವನಂತಪ್ಪ. But I found this floating above that basin. That is no mere basin. That is a pensive for viewing memories. I wonder... ಏನೋ ಅಟ್ಬಿಟ್ನಾ ಶಿವ. Follow my lead. ಏನೋ ಕುಡ್ದು ಬಿಟ್ರು. ಅಯ್ಯಯ್ಯೋ, ಇದೇನ ಅದಿನ ಬಿಟ್ಟ. ಸೀನು ಅಜ್ಜ ನಮಸ್ಕಾರ ಅಂತೆ. ಇನ್ನ ಯಾವ್ಯಾವ ಹೆಸರು ಕಂಬರ್ಬೇಕು ಕಂಬ್ರಪ್ಪ. I wonder if the path we've created may be impossible to follow. It will only be impossible for one who cannot see traces of ancient magic as I can. Your ability to see what others cannot will not be enough, Percival. We are entrusting the one who embarks on this path with powerful secrets, with knowledge others will do anything to obtain. Yes, and if we are correct, Charles, the witch or wizard who completes the trials will have proven themselves worthy of that knowledge. And the ಅವರಿಯು ಅಜ್ಜಾದ ಬೆಲೆ ಹೇಗಿರ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ನಿನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. We've done all that we can. That's what you're seeing. The glow that surrounded them. Yes, sir. Astonishing. Can I see magic? Traces of an ancient magic, to be precise. The magic that Miriam had always believed existed, but could never. Miriam, and perhaps George, died in pursuit of knowledge that has been dormant for centuries. And you, it seems, are the key to understanding why. We were... rather different than it did a moment ago. Someone's coming. Who were they? I don't know. But, sir, you shouldn't be in here. I was right. Ranrock. Seems my reputation precedes me. goblins. I was beginning to think no one was ever going to visit Rackham's Vault. And why are you here? No need for that. Just give me whatever it is you found here and we can let bygones be bygones. ಇನ್ನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮದುವೆ ಆಗಿಲ್ಲ ಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳಂತ. Sir,
They had the key to the vault. Choose your next words wisely. I only meant that the instructions to Vault 12 were quite clear. Sir, I must insist. I was to grant access only to one with the key, and you didn't have... Oof. I have no patience for traitors. Now, where were we? I'm not giving you anything. Well, perhaps your young friend here will be more helpful. ನಾನು ಅಜ್ಜ ಅಂತ ಯಾರೇ ಹೇಳಿತ್ತು? ನಾನು ನೋಡ್ದೆ ಅಜ್ಜನ ಥರ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನ? I know a way out! Professor! Are you all right? Fine, sir. I've never seen so powerful a goblin. He seemed wholly unaffected by my magic. Where are we? It can't be. It seems those who set up the pensive, the locket, and the path to both wanted someone with your ಈ ability ಅಜ್ಜನೇನು ಜೊತೆಗಿರಲ್ಲ ತಾನೆ? to end up here. ಇಲ್ಲ, ಆಮೇಲೆ ನೀವು ಸೋಲೋ ಹೋಗ್ಯಾರ. ಈಗ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲ ಅವನೇ. We have a sorting ceremony to get to. ಅವ್ರ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಬ್ರೋ, ಹಂಗೆ ಹೇಳ್ಬೇಡ್ರಿ, ಅವ್ರ ಬೇಜಾರಾಗತ್ತೆ. ಗ್ರಾಫಿಕ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಸರಿಯಾಗಿ ಕೊಟ್ಟ ನಮಗ. ಗೈಸ್ ಲೈಕ್ ಮಾಡ್ರಿ ಗೈಸ್. ಇನ್ನ 7 ಲೈಕ್ 30 ಸೊ 7 ಲೈಕ್ 20 ಬಂದ್ರಲ್ಲ ಹಾಗ್ವಾರ್ಟ್ಸ್ ಲೆಗಸಿ ಸ್ಕೂಲಿಗೆ ಬಂದ್ರೆ ಇವಾಗಿಂದ ಗೇಮ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್. 1 ಅವರ್ ಇದು ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಆಯ್ತಪ್ಪ. ಇಂಟ್ರೋ ಟೈಟಲ್ ಕಾರ್ಡ್ ಶೋ ಮಾಡ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವರು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಸೈಡ್ ಮಿಷನ್ಸ್ ಬಿಟ್ಟು 15-16 ಅವರ್ ಐತೆ ಮೂವಿ ಅಂತೀನಿ. ಗೇಮು ಮೂವಿ ಥರನೇ ಐತೆ ನೋಡೋರ್ಗೆ ಬಿಡು. ಒಂದೊಂದು ಗೇಮ್ಕ ಕೀಬೋರ್ಡ್ ಮೌಸ್ ಸರಿ, ಇನ್ನೊಂದು ಗೇಮ್ ಮೂಲಕ ಜಾಯ್ಸ್ಟಿಕ್ ಸರಿ, ಒಂದೊಂದು ಗೇಮ್ ಮೂಲಕ ಸ್ಟೇರಿಂಗ್ ವೀಲ್ ಸರಿ. ಅಪ್ಪ ಅಲ್ಲ, We haven't missed the sorting ceremony. I'm no expert, but that seems more appropriate. ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರು. Now, I need to study this locket as soon as I can, but first I must contact the ministry. They need to know what happened to George and be warned of Ranrock. For the moment, I ask that you keep all that's happened this evening between you and me. Of course, sir. Thank you. Ready for the sorting ceremony? Phineas, Nigellus, Black. Prepare yourself to meet the headmaster. Fig, nice of you to join us. The sorting ceremony's over. There were complications. Complications? It seems the goblin problem has
Goblins. I've no time for rumors, Fig, and I'm rapidly losing whatever patience I had left. If you're lucky, we might still be able to get you sorted this evening. Evening ante ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾವು? I'll be in touch. ಗೈಸ್ ನೋಡಿ ಸ್ಕೂಲು. ಈ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಮುಂದಕ್ಕೆ ತೋರಿಸ್ತೇನೆ. ಈ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಕಲಿಬೇಕು. Professor Weasley, we've one more to be sorted. Welcome. You're just in time. Have a seat. ಇದು ಯಾವ್ದು ಟಾಪಿಕ್ ಕಣ್ಣುಗಳೇ ಇಲ್ಲ ಬಾಯಿನೂ ಇಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ಇದ್ದಂಗೆ ಐತೆ. Ah, yes. Select A bit older than the others, aren't Yeah, no. you? ಕ್ಲಾಸು. You come here with preferences and preconceptions. ಯಾವ್ದು ಮಾಡಬೇಕು? Certain expectations. ಯಾವ್ದು? ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರರಾ ಕ್ಲಾಸಿಕಾ? ನೀವು ಯಾವ್ದು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರೋ ಅದು ನಿಮಗೆ ಬಿಟ್ಟಿತ್ತು. ಡೈ ನೀನು ಹೇಳ, ನೀನು ನಾರ್ಮಲ್ ಯಾವ್ದು ಕರೆಕ್ಟ್? ಅದು ಕ್ಲಾಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಇಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಚಾಯ್ಸ್. ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್. ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರ್ I'm ಮಾಡ್ತೀನಿ. looking forward to exploring Hogwarts and the world beyond the castle and grounds. Indeed. Much can be gleaned by explore having an particular. adventurous spirit, but your professors have a Like great this. deal to teach you as well. ಕಿರಣ್ ಬ್ರೋ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳ. I wonder. I detect something in you. ಯಾರು? A certain sense of. ಅವ್ನು ನೋಡಲ್ಲ. What is it? ಮೂವಿ ಇವಾಗ ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಯಾವ್ದೈತ್ನಾ? ಬೇಗ ಹೇಳ್ರ. ಯಾವ್ದು ತಗೋತೀರಾ? ಲಾಯಲ್ಟಿನ, ಕ್ಯೂರಿಯಾಸಿಟಿನ, ಡೇರಿಂಗ, ಆಂಬಿಷನ್? ಯಾವ ತಗೋಣ? ಡೇರಿಂಗ್. A sense of adventure? I like to think that I'm not afraid of anything. Adventure. Oh, but you're brave at heart. Daring. Exceptionally daring. Undaunted by the unknown. Willing to forge ahead alone. ನೋಡ್ತಾ ಇದೀರಾ? ಇನ್ನ ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು 10 ಜನ ನೋಡಂಗ್ ಮಾಡಿ ಗೈಸ್. Perhaps you belong in Gryffindor. ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಇವಾಗ? ಅಪ್ಸೆಟ್ ಹೌಸ್, ಚೂಸ್ ದ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಹೌಸ್. ಹೇಳ್ರೋ. Accept house. Better be Gryffindor. ಗ್ರೈಫಿಂಡಾರ್. ಇವ್ರಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು ಹ್ಯಾರಿ ಪಾಟರ್ ಹೋಗಿದ್ದೇನೆ ಮೂವಿಗೆ. ಡ್ರೆಸ್ ಚೇಂಜು. ಹಂಗೆ ಬಟ್ಟೆನೇ ತಗೊಳ್ಳೋದು ಬೇಡ ಅವರು. Oh, and one more thing. Due to the unfortunate injury on the pitch in last spring's final, this year's Quidditch season has been cancelled. Enough! It's not as though I've banned flying altogether. But don't tempt me. You are here to focus on your academic futures. I'm sure you will have plenty to do before classes begin tomorrow. I said, I'm sure you will have plenty to do before classes begin tomorrow. ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರರ್ ನೀವು ಏನ್ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟಪಡೋದು ಅಂತ ಕೇಳಿತ್ತು. ಹಂಗಂತ ಹೋಗಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರ್ ಮಾಡಿ ಅಂತಲ್ಲ. It's lovely to meet you. ಮಾಡ್ತೀರಾ? Professor Weasley, would you be so kind as to show our new student to their common room? I shall see to it, sir. As I was saying, I'm Professor Weasley. Pleased to meet you. Nice to meet you as well, Professor. As Deputy Headmistress, it is my distinct honor to show you to your common room. Skip ಮಾಡಬಹುದು ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? Right this way. ಸ್ಕಿಪ್ ಏನಕ್ಕೆ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಬ್ರೋ? ಸ್ಟೋರಿ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಬೇಡವಾ? It's most uncommon for a student to begin as a 5th year. ನೋಡ ಅಲ್ಲಿರೋಳು ವಾಲ್ಪೇಪರ್ ಆಗಿರೋಳು I'm looking ಮಾತಾಡ್ತಾಳೆ. forward to it. I remember the first time I entered the Gryffindor common room after being sorted. You were a Gryffindor?
I am a Gryffindor. Never could remember the password when I was a girl, however. Password? ನೋ ಸ್ಕಿಪ್. ಓಕೆ ಪಿಕ್ಚರ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಮಗ, ನೋಡೋ ಕಿರಣ. The password is Grata Domum. Grata Domum. No skip. Yes, no skip. You may enter. ಸ್ಟೋರಿ ಕೇಳಕ್ ಚೆನ್ನಾಗೈತೆ. Well done. Now, go on in and get some sleep. You have a big day ahead of you tomorrow. I shall be back in the morning to collect you for your first class. Thank you, Professor Weasley. You're welcome. I hope you enjoy your first night at Hogwarts. Sleep ಫಸ್ಟ್ well. ನೈಟ್ ಅಂತಳಲ್ಲೋ. ರೋಗ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟು. ಅದಕ್ಕೆ ಆರಾಮಾಗಿ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡಿ ಎಂಜಾಯ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾವಳು. ನೀವೇನು ಹೇಳ್ರಿ ನೀವು? ಗ್ರಾಫಿಕ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಮಸ್ತಾಗಿ ಕೊಟ್ಟ. ನಿಮ್ ಗ್ರಾಫಿಕ್ಸ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ತದ? ಮಸ್ತ್ ಕೊಟ್ಟನಲ್ಲ. 2K ಅಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ? ಇಲ್ಲ 2K ಇಲ್ಲ. ಏಕೆ 2K ಎತ್ಬಿಟ್ರೆ ನೀವೇನೋ ಲ್ಯಾಗ್ ಇದು ಹೊಡಿತದೆ ಅಂದ್ರಲ್ಲ, ಡಿಲೇ. ಓಕೆ. ಡಿಲೇ ಇರಬಾರ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಇದೀನಿ. ಸೀನೋ ಜೈಸ್ ನಗಿತಾನಂತೆ. ಚೆನ್ನಾಗೈತಲ್ಲ ಕ್ಲಿಯರಿಟಿ. ನಾನೇ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ತಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ. ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀಟಾಗಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಿತ್ತು ಬ್ರೋ. ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಪ್ಪ, ನಾನು ರಿಯಲಾಗ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಆನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ. ಅದೇನಿಲ್ಲ ಬಿಡ್ರೆ. ಇದೇನು 14 ಕೆಳಗಡೆ ಹೋಗ್ರಿ, ಮೇಲಕ್ಕೆ ಹೋಯ್ತಾವ್ರೆ. ಜಂಪು ಗಿಂಪು ಪೊಟೇಗರ್ ಅಂತೆ. ಅದು ನಿಮ್ದು ಹೋಯ್ತಾ ಎಲ್ಲ ಸ್ಕಿಲ್ಲು ಕಲಿತೀರಾ. ಕಲಿಬೇಕು. ಇವಾಗ ಮೇಲೆ ತೋರಿಸ್ತೈತಲ್ಲ ಯಾರು ಮೇಲೆನೇ ಹೋಗ್ಬೇಕಂತ. Find your common room. ರೂಮ್ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು? ರೂಮ್ಗ ಹೋಗ್ರಿ. ಕಾಮನ್ ರೂಮ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಆಂಗಲ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಬೇಕು. 17 12 11 ಎಡಿಟ್ ಹೋಗ್ರಿ ಬ್ರೋ. ಅದಕ್ಕ ಅದು ಕೆಳಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ ಮ್ಯಾಪ್. ನೋಡ್ರಿ ಮ್ಯಾಪು ನೋಡ್ರಿ. ಡಾಟ್ ಇವ್ ನೋಡಿ ಮ್ಯಾಲ್ಕ್ ಹೋಯ್ತು. ಮೇಲೆ ತೋರಿಸ್ತಿದ್ರೆ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ರಿ. ಮ್ಯಾಲ್ಕ್ ಹೋಗಿ ತೋರ್ಸ್ಕೊಂಡೈತೆ ಅಂದ್ರೆ ಮ್ಯಾಲ್ಕ್ ಹೋಗ್ರಿ ಅಂತ. ಅದು ಮೆಟ್ಲೈತೆ ಅದಕ್ಕೆ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇತ್ತು ಅದು. ಮೇಲಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಹೋಗ್ರಿ. ದೊಡ್ಡ ಐನೈತಲ್ಲ ಮ್ಯಾಪ್ ಆಗಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಮತ್ತೆ ಮೇಲಕ್ಕ. ನಿನ್ನ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ರಿ. ಮೇಲಕ್ಕ ಮೇಕತ್ರಿ ಬ್ರೋ. ಅಲ್ಲ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರಿ ಅಲ್ಲಿ. ಅಣ್ಣ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಹೋಗ್ಬೇಕಿರಣ ಬ್ರೋ. ಅಲ್ಲಿ ಕೆಳಗಡೆ ಮ್ಯಾಪ್ ನೋಡ್ರಿ ಬ್ರೋ. ಮೇಲಕ್ಕೆ ಹತ್ತೋದಿಕ್ ಮ್ಯಾಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾ ಆಯ್ತು ಅಲ್ಲಿ. ಹೋಗ್ರಿ ಮೇಕ ಹತ್ರಿ. ಹೋರಿ ಈಗ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹಂಗೆ. Must be different. It's that new 5th year. They're lucky they didn't end up with geography. But that poor man Nelly will do anything for attention. Made the mistake of leaving my potions homework in the common room. ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಮಾತಾಡಿಸ್ರಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಕಳ್ಕ. Perhaps I should. I don't know what I'm doing wrong. It's not a complicated spell. I should be able to do it non-verbally. Why is this not working? Oh, hello there. Welcome to Gryffindor. I'm Cressida. Pleasure to meet you, Cressida. Splendidly theatrical arrival to the sorting ceremony last evening. VISHNU gaming ಅಂತಾನೆ ಬರುತ್ತೆ ಹೆಸರು. Is it true that your professor thinks Pubg ಹೆಂಗ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೋ ಹಂಗೆ ಏನ್ ಕೊಡ್ಬೇಕಿಲ್ಲ.
I will student with him, not a hall ante. Hey, ನಾನು student. I'm not sure I'd say that, but I did a study with him a little before we arrived. Professor Fig ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿತ್ತು. Blast! I was hoping he might have given you some advice on non-verbal casting. Is that what you were trying to do just there? ಇದ್ರಾಗ ಆರಿಪೇರೇಟರ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಯಾಕೆ ಬಂದಿಲ್ಲ? Yes, having a spot of trouble. ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಅಲ್ಲ, I've ಅದೆಲ್ಲ mastered the story ಇದು. charm ಇದು using its ಬೇರೆ incantation, story. but this is proving a bit trickier. ಇದರಲ್ಲಿ ನೀವು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಆಗಿ ಆಡೋದು. I am sure I will get it. You just need the proper. Need work. Having a spot of trouble, I have mastered the charm using its incantation, but this is proving to be a trickier. ನೀವು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀರಾ? ಇಲ್ಲ ನಾವು ಕಲಿಬೇಕು. Your cast needs work. Perhaps you just had a bit more practice. I am sure you will get it. I am sure. ಅವರಂತೆ ಕಿರಣ್ ಬ್ರೋ. Don't worry, you'll get it in the end. Oh, I hope so. If I can get it, Professor Ronan's sure to be very impressed. I'm just going to keep at it. I wish you luck antena. I had the cast new school so can my student is Well, good luck with it. It was nice to meet you, Cressida. You as well. Enjoy your first day. One location tomorrow. Next. Next in a location. Allobba ನಿಂತ ನೋಡಿ. Nelly will do anything for attention. She gets bolder every year. Why is everyone so highly strung? It's perfectly safe. Well, hello. Don't mind me. I find it helpful to change my point of view now and again. Put things in perspective. Once I made it to the top of Gryffindor Tower, from the outside, without a broom. Goodness. I'm Nelly, by the way. Nelly Ogspire. I've heard rumors about what happened to you on your way to Hogwarts. Is it true? About the dragon? It is true. It was referring. It was nothing cold to handle. Yado. About what happened on your way to the Hogwarts? Is it true about the dragon? No. No, it's true. It was terrifying. Agree. It was nothing I couldn't handle ಅಂತಂದ್ರೆ. ಮೂರನೇದಾ? ಎರಡನೇದೇ ಕೊಡ್ರಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ. It's true, and I was almost killed. ಯಾವ್ದಾದ್ರೂ ಕೊಡ್ರಿ ಬ್ರೋ. Professor Fig and I were lucky to escape with our lives. How awful for you. And of course, that poor man from the ministry. But still, you got to see a dragon. Anyway, you've certainly brought some much-needed excitement to Gryffindor. And Hogwarts, for that matter. Nice to meet you ಅಂತ ಕೊಡ್ತೀನಿ. I'm sure I'll be seeing you around, either in our common room or when you scale your next tower. ಬೇಡ ಸೈಡ್ ಮಿಷನ್ ಎಲ್ಲ ಮಾತಾಡೋಣ ಬೇಡ ನಾವು. Bye for now. ಅವಳು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಲ ಅಲ್ಲೋಡು ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತಾಳ ಅಲ್ಲೋಡು. ಅಲ್ಲೇ ತಗಲ್ಕೊಂಬಿಟ್ಟಾಳ ಅಲ್ಲೋಡು. ಎಷ್ಟು ನಿಧಾನ ಗೊತ್ತಾಳ ಅಲ್ಲೋಡು. ಹೋಗ್ರಿ ಇನ್ನೊಂದು ಲೊಕೇಶನ್ಗೆ ಹೋಗ್ರಿ. ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಅವನಲ್ಲ ಹೋಗ್ರಿ ಇನ್ನೊಬ್ಬನ್ ಮಾತಾಡಿಸ್ರಿ. ಅವ್ನು ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಇದ್ದಂಗ ಅವನು. I would really like someone to try it. Sure you don't want to try it? Brewed it myself. Hello, you're the new 5th year. Pleased to meet you. I'm Gareth Weasley. Heard about your travels here. Can't believe it. Glad you and Fig are all right. Is it true that someone from the ministry was with you in the carriage? Oh, yes. A friend of Professor Fig's. Oh, didn't mean to pry. Nasty business, dragons. Again, very glad you're here. Thank you, Gareth. So am I. Are you related to Professor Weasley? I am. She's my aunt. Nice. Must be nice having an aunt for a professor. You'd think so, wouldn't you? Aunt Matilda tends to treat me as if I'm a first year. Keeps too close an eye on me. It's all a bit suffocating, to be honest. Still, she means well, and she's an incredibly powerful witch. She'll have your back. Well, it was nice meeting you, Gareth, and thank you for the insights on your aunt. Pleasure to meet you as well. Good luck today. New Gryffindor. Professor Weasley's waiting for you outside the common room. ಇವ್ರು ಹಂಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಳಗಡೆ ಮ್ಯಾಪ್ ನೋಡ್ರಿ ಬ್ರೋ ತೋರಿಸ್ತಾ ಹೋಗ್ರಿ. Good morning. I trust you're ready for your first day at Hogwarts? I've been dreaming of this day for a long time.
Can't believe I'm here. Well, you are here. Make the most of it. You only have one first day at Hogwarts. Now, in light of your unique situation, joining us as a fifth year, you'll need to catch up with your classmates and not fall behind. Especially as you'll be expected to complete your OWLs at the end of the year. OWLs? Owls? Yes, your ordinary wizarding level exams. Kiran They Vanda. will determine what type of career you can have when DW you leave here. After much discussion with the headmaster and the Department of Magical Education Hey of the Kiran, Ministry, we've devised yeah. something extraordinary to ensure your success. ಮನೆಗೆ ಯಾವಾಗ ಬರೋದು ಕಿರಣ್ ಬ್ರೋ? ಬುಕ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಲಪ್ಪ. Here you are. ಪ್ರಮೋದ್ ಬ್ರೋ ಕರೀತಾವ್ರೆ ಇದನ್ನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡೋಣ ರ್ಯಾಪ್ಟೋ ಅಂತ. What is it? It is a wizard's field guide. It will help you to keep track of what Night you are and learning so that you master all time, that's time. expected of a fifth year. You would be wise to take full advantage of this exceptionally valuable resource. 8:30. 8:30 ಗಂತ ಬ್ರೋ ಪ್ರಮೋದ್ ಬ್ರೋ. Thank you, Professor, but what do you mean it will keep track Hey, of what I'm ಪ್ರಮಾದ learning? ಅವಾಗ ಲೈಕ್ ಮಾಡಲೇ ನೀನು ಏನ ನೀನು ಅಥೋ. Perhaps seeing it in action will answer any questions you may have. Walk with me and we shall put it to the test. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಇವಳನೇ ಫಾಲೋ ಮಾಡಬೇಕಾ? This way. ಫಾಲೋ. ದೇವ ಮೇಲೆ. The guide will give you opportunities to practice your magic ನೋಡ್ರಿ and ಹೆಂಗೈತೆ educate yourself about wizarding. ಅಲ್ಲ ಗ್ರಾಫಿಕ್ಸ್ ನೋಡಿ ಏನು ಕೊಟ್ಟನ್ಲಿ ರಿಯಲ್ ಆಗೈತೆ ನನಗೆ. ಇನ್ನ ಎಷ್ಟೊಂದು ಇದಾವೆ. I certainly would have appreciated God something of War like a ಆಡ್ರಿ field guide ಅದನ್ನು when I was a ಚೆನ್ನಾಗೈತೆ. student. ರಾಗ್ನರಾಕ್. ಇವನೆಲ್ಲ Using the ಗಾಡ್ ಆಫ್ guide ವಾರ್ ಬೈ will ಮಾಡಿಲ್ಲಲ್ಲ also ಪ್ರಮೋದ. train you to be alert to your surroundings. ಏ ಪ್ರಮೋದ Do ಗಾಡ್ ಆಫ್ ವಾರ್ keep ಬೈ up. ಮಾಡ. ನಂಗೆ ಅದು ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ. ನಾನು ಆಡಬೇಕಲ್ಲ. Ah, the guide appears to have some information for you about that painting of poor Barufio. Simply cast Revelio on it and we'll... ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾ? ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಕಲೆಕ್ಟ್. ಹೆಂಗ್ ಮಾಡೋದು? ಹೋಗ್ರಿ ವ್ಯೂ ಹೊಡಿಬೇಕಾ? ಹೊಡೀರಿ. ಏನು ಬಂದಿಲ್ಲಪ್ಪ. ಅದು ಏನೋ ತೋರಿಸ್ತತೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ನೋಡ್ರಿ ಅದು. ಏನ್ ನೋಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತಾನಲ್ಲ. Revelio. ನಿಮ್ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಮುಂಚೆ ಕಾಣ್ತೈತೆ ಓದಕ್ಕೆ ನಮ್ಗೆ. ವ್ಯೂ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟ ಮೇಲೆ ಬರೋದು ಅದು ಕಲೆಕ್ಟ್. ಏನ್ ನೋಡ್ಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ? 1 ಅಂತ ಐತೆ. 1 ಯಾವ್ದಾಗಬೇಕು ಮಿಷನ್? ಇದಾ? ಫೀಲ್ಡ್ ಗೈಡ್ ಅದು ಒಂದಾಯ್ತು. Clever, isn't it? Keep your eyes open for more opportunities like that, inside and outside of the castle. No time to waste. You've classes to attend. ಹೋಗ್ರೆ ಅವಳಂದಕ್ಕ ಬೈತಾವ್ರೆ. Protego! Ah, good timing. Perfect opportunity to show you how to use flue flames to get around a bit quicker. Your field guide contains a map of the castle. Open it up and find Central Hall.
ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾ? ಇಷ್ಟು ಕೋಡ್ ಬರ್ಬೇಕಾ? ಅದು ಮ್ಯಾಪ್ ನಿಮ್ದು, ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಲೊಕೇಶನ್ ನೀವು. ಬಿಡ್ರಿ ಅದು ಮ್ಯಾಪ್, ನಿಮ್ಗೆ ಮ್ಯಾಪ್ ಅದು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ನೋಡಿರಿ. ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆತಲ್ಲ. ರೊಟೇಟ್ ಮಾಡ್ರಿ ಹಂಗಂದ್ರೆ ಮೌಸ್ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು. ಅಲ್ಲ ಇದು ಅಲ್ಲಿ ಫ್ಲಾಗ್ ಐತ್ ನೋಡ್ರಿ, ವೈಟ್ ಫ್ಲಾಗು. ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ರಿ ಅದನ್ನ. ಅದಲ್ಲ ಬ್ರೋ, ಬ್ಯಾಕ್ ಬರ್ರಿ, ಬ್ಯಾಕ್ ಬನ್ನಿ ಬ್ರೋ. ಅಲ್ಲಿ ವೈಟ್ ಫ್ಲಾಗ್ ಐತ್ ನೋಡ್ರಿ ಕೆಳಗಡಕ. ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಅದು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಬ್ಯಾಕ್ ಹೋಗ್ರಿ. ಮತ್ತೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಅದು ಇದು ಆ ಫ್ಲೇಮ್ಸ್ ಐತಲ್ಲ, ಗ್ರೀನ್ ಕಲರ್ ಫ್ಲೇಮ್, ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ರಿ ಅದು. ಅದಲ್ಲ ಬ್ರೋ, ಇಲ್ಲಿ ಫ್ಲೇಮ್ ತೋರಿಸ್ತೈತಲ್ಲ ಅದು ಫಾಸ್ಟ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡಕ ನಿಮ್ಗ. ಅಲ್ಲ ನಿಂಗೆ ಡಿಲೇ ನಾನು ತೋರಿಸ್ತೈತಾ? And here we are. Quite the time saver. These stairs lead directly to Central Hall. You can get almost anywhere in the castle quickly from Central Hall. Always something happening here. It's the heart of the hive, our King's Cross station, so to speak. That should be all for now. You'll be expected to attend both Charms and Defense Against the Dark Arts classes today. And I'd like to be sure you get to Hogsmeade as soon as possible to replace the supplies you lost on the way here. Thank you, Professor. Thank you, Professor Weasley. A lot to absorb on your first day, and you have much to learn. Happily, your professors have agreed to create additional assignments for you outside of class. You'll be up to speed in no time. Judging by your adept use of Revelio earlier, I'd say Professor Fig succeeded in at least showing you the basics. He did, Professor. He's been terribly vague as to the events preceding your arrival, specifically about what happened after that awful dragon attack. My suspicion is that there's more to the story than a search for belongings and an extended trip up to the castle. We did take a bit of a detour on the way here. Ended up exploring some ruins, and I shouldn't say more. Exploring ruins? Well, I presume Professor Fig has his reasons for keeping the details to himself for now. Speak of the devil, Professor Fig, your ears must have been burning. Oh? Yes. You seem to have provided our new fifth year with a solid foundation in the basics of spellcasting. I'm afraid I can't take all the credit there, Professor. They've a rare aptitude for magic, it seems. Well, I'm just glad you both arrived in one piece. Perfectly good boats and carriages to Hogwarts, and you chose to fly in the path of a dragon. I wouldn't say I chose the dragon's path, Professor. Rather unfortunately, it would seem that it chose us. Very well. Enough chit-chat. I need to get to class myself. Might I rely on you, Professor Fig, to explain the details of the field guide's map? Of course. Thank you. Good luck today. And remember to use your field guide. It will be invaluable to you. And invaluable to me, as I'll be using it to keep up to date on your progress. Yes, Professor. Come and find me in my classroom after you've attended both classes today, and I'll explain more about those assignments I mentioned. And we'll see if we can't get you to Hogsmeade for those supplies. It's good to see you, Professor. And you. I was hoping our paths would cross today, before you immersed yourself in studies. Did I hear you and Professor Weasley talking about exploring ruins? Yes, sir.
but I didn't tell her anything else about her travels here. I will say, I think she suspects we're not being entirely forthcoming. Yes, well, Professor Weasley is a brilliant and astute witch. It was right to keep the details to yourself for now. We don't know where this path we've embarked upon will lead. It may require a bit more flexibility with your time than she would approve of. And she may feel obliged to share details with the headmaster that would be better left between us. Understood, Professor. Good. Now, as capable as you are, I believe the ability you possess obliges you to be well-trained. Happily, you have the benefit of an exceptionally skilled team of witches and wizards to guide you. Speaking of guides, and so that I may avoid another not-so-subtle reproof from Professor Weasley, why don't I show you the clever enchantment we included in the field guide's map? Unfold it and have a look. ಶಿವು ಕಿರಣ್ ಏನಾಕ ನೋಡು. ಡೋಂಟ್ ಬಿ ವಿತ್ ಹಿಮ್ ಈಸ್ ಬ್ಯಾಡ್ ಗಾಯ್ ಅಂತ ಯಾರ್ಗ ಅವರು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಮಾಡ್ರಿ. ಕ್ವೆಸ್ಟ್ ನಿಮ್ಕ ಮಿಷನ್ ಮಾತಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಭಾನುವಾರ ನಾಳೆ ಬರ್ತಿದ್ರು. ಇಲ್ಲ ಬುಧವಾರ ಅವ್ನು ಬರ್ತಾನಂತೆ. ಬುಧವಾರ ಬುಧವಾರ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಬರ್ತೀನಕ್ಕ. ಅದು ಸಾಯಂಕಾಲ. ಹೇಳು ಶಿವ. ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಮಿಷಿನ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ರಿ, ಯಾವ್ದು ಬೇಕದ ಮಾಡ್ದೆ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ, ಯಾವ್ದು ಮಾಡೋಣ? ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಗೆ ರೈಟ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಕೊಡಬೇಕು, ಯಾವ್ದಾದ್ರೂ ಅಷ್ಟೇ. The map is enchanted to help you find your way. This will be incredibly helpful. Thank you. Now, sounds like you've quite a day ahead, what with classes and a trip to Hogsmeade for supplies, including your own wand. You'll enjoy Mr. Ollivander. He's an exceptional craftsman and a good friend. I shall reach out when I have more information about our mysterious locket. For now, focus on your classes and pay attention. More than your owls may hinge on the magic you are able to master within these walls. ಕಿರಣ್ ಹೋಗೋದು ಆಗಲ್ಲ ಹಂಗಂದ್ರೆ. ಬಂತಪ್ಪ, ಕೆಳಗಡೆ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ ನೋಡ್ರಿ, ಮ್ಯಾಪ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ರಿ. ಲೊಕೇಶನ್ ತೋರಿಸಿ ಕತೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಮ್ಯಾಪೇ ಗೊತ್ತೈತೆ. ರಿವಾಲಿಯೋ ಕೊಟ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಓಪನ್ ಆಗೋದು. ಇವನೇನು ಹೊಡೆ ಸಾಯಿಸ್ಬೇಕಾ? ಕಲಿಬೇಕು. ಕ್ಲಾಸ್ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತಿರೋದು ನೀವು. Stupefy! Is that all you've got? Yeah. Bombarda! Levioso! Professor Hecat! Perhaps you'd be good enough to blast each other to pieces in your own time. I get new students every year, but I only have one Hebridean black skull. It was a token from the Great Poacher Raid of 1878. No doubt you've heard of it. Now, you may be asking yourself how an old woman like me single-handedly took out the largest poacher ring in eastern Wales and lived to boast about it. Knowledge.
To the wise, age matters very little. Today we will review a spell that has saved me from death at the hands of dark wizards more times than I care to remember. Levioso. Levioso? A levitation charm? Levioso! A surprised opponent is a weak opponent. Care to defend yourself, Master Pruitt? No? One thing I've learned as an unspeakable is the value of simplicity, especially in the heat of battle. Now, let's practice what we've just learned, starting with something small. ಅಜ್ಜಿ ಏನೇನೋ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ರಲ್ಲಿ ಓ ತಿರ್ಗಾ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯ್ತಾ ಇದು ಜಲ್ದಿನೇ ಹೋದ್ನಲ್ಲ Levioso. Now, let's try something a little larger. ಇವನೇನೋ ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತಲ್ಲೋ Let us begin with the basic cast. See how the dummy deflected your cast? This time, cast Levioso first, then the basic cast. Remember, a surprised opponent is a weak opponent. Levioso! Good. Now, the basic cast. Well done. Very good, but the best way to practice is by dueling. We'll start with you two. Duelists, take your marks. Time for a proper Hogwarts welcome. Now, I want a fair duel, using only Levioso, basic cast, and Protego. You may begin. Levioso, this can't be your first duel. Let's just say I'm a quick... I do enjoy a lively duel. Levioso! Only all of my students were this adept. Watch your opponent for signs to attack or defend yourself. Not bad for a beginner. You give as good as you get. I put you on the spot, and you rose to the challenge. Points to Gryffindor. Thank you, Professor Hagrid. Glad to have the opportunity to practice. If what I've seen today is any indication, we can expect great things from you. I demand excellence from my students. They are capable of achieving it, and they must achieve it. A classroom duel is one thing, but battling dark wizards, or as ever more likely, goblins, is a different kettle of Grindylows entirely. Understood, Professor. So, I'd advise you to keep practicing whenever you can. Perhaps Mr. Sallow will have some ideas for you. Again, well done today. I shall reach out soon with additional assignments. All right. That's enough spectacle for one day. Class is dismissed. Nice work. I enjoyed that. Well, that duel was quite something. Everyone will be talking about it. It was certainly good practice. Practice? It felt more like I was dueling an expert. Sebastian Sallow, by the way. Didn't expect a new student to be so deft with a wand. Then again, perhaps this wasn't your first duel. I've dueled enough. Consider yourself lucky I held back. Huh, fair enough. You owe me an honest duel when you aren't. You know, you might be a perfect fit for a certain exclusive, unsanctioned dueling organization. Exclusive and unsanctioned? Count me in.
Excellent. Knew I was right about you. If you want to get the most out of your time at Hogwarts, you're going to need to break the rules now and then. Whether it's joining a secret dueling club or sneaking into the restricted section of the library, you just have to be clever enough not to get caught. Thank you, Sebastian. I'll keep that in mind. Good. Pleasure chatting with you. I'm sure I'll see you soon. Perhaps somewhere unsanctioned? We'll see if your performance today was sheer luck or actual skill. Look for Luke and Brattleby near the clock tower entrance, if you're interested. Till next time. ಎಲ್ಲ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ತರ ಮಾತಾಡ್ತಾರ ಹಂಗಂತೀಯ ಇದೆಲ್ಲ ಬಾಕ್ಸ್ ಐತೆ I'd hate to face Professor Hecat in a duel. ಇಲ್ಲೇನೋ ಬಾಕ್ಸ್ ಐತೆ ಹೆಂಗಿತ್ತದ ಬಾಕ್ಸ ಕಣ್ಣದ ಕಿರಣ್ ಇದೆಯೇನಪ್ಪ ಅದು ಶೂ ಇದೆಯೇನಪ್ಪ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಬಾಕ್ಸ್ ಐತೆ Revelio. ಯಾವಾಗ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ It was an accident! Professor Ronan tends to go on a bit. We sometimes have to remind him to finish the lesson. Here, behind you. There is an open seat here. Thank you. Hello, I am Nettie. So you are the new student. Have you met Professor Ronan yet? Shall we begin? Welcome to Year 5 of Charms. Now, this will be a crucial year in your education on the art of charm work, but I am confident that we will take hold with the passion and rigor requisite of such a challenge. Right, now, everyone, please open your textbooks to page 517. But before we begin, can anyone here tell me the difference between the incantations of the color change and growth charms? Anyone? Anyone? I am afraid it is too late to study now. My, the summer months must have really taken a toll on you all. By the looks of it, you all spent your holidays practicing Obliviate on one another. Do you even remember how to perform a basic summoning charm? Well, it seems that we are in dire need of review. Everyone get into pairs and take positions on opposite sides of the classroom. Now let's put those textbooks to use as the blunt objects you so believe they are, and take turns summoning them out of one another's hands. Only one book will be needed per partnership, Miss Dale. Thank you. Get into place now. Accio. That is not bad.
You are a swift learner. I see a lot of potential, but remember, potential is nothing without practice. Keep at it. You might just rival Miss Onai here. Very good, everyone. That's enough of that. Well, as you all seem to have the basics down, and it is an exceptionally lovely day, I was thinking that we might have ourselves a little excursion outside for a spot of fresh air. After me. ಹೋಗ್ಬಿಟ್ನಲ್ಲ ಯಾರ ಶಿವ ಬಂದೇನಾ I've always found that fun goes hand in hand with mastery, as I'm sure the Quidditch players amongst us would agree. So, what better than a bit of sport to put our prowess with the summoning charm to the test, right? So why don't we have our newest student start us off? Very simply, cast Accio on one of the spheres and relinquish your charm at the last possible moment. Accio. Now, think of this. Splendid! Stay focused. Excellent. Good. Not to worry. That's it. Don't lose your composure. Very good. Points to Gryffindor. But there's certainly no sport in playing without some friendly competition. Miss Onai, would you care to give our new student a bit of a challenge? Come on up. Welcome to the stream, bro. You'll be the blues just as before, and Miss Onai, you are playing red. Clear? Yes, sir. Let us see this. ಹೆಂಗ್ ಹೇಳಬೇಕು ಗೊತ್ತಾನಲ್ಲ ವಿಷ್ಣು 50 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ Accio. Stay focused. Bisha. Accio. ಅಯ್ಯೋ ಕಮ್ಮಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬಂತು Here we go. That is how it's done. Let us make this a bit more interesting, shall we? I think we are well past interesting at this point. I'll say. Enough chatter. Focus now. You will need it. This round settles it all. Let us see this. There we go. Accio. Not to worry. Be sharp. Yes!
Splendid! Here we go. Akio! Very good, both of you. Well done. ಹ್ಯಾರಿ ಪಾಟರ್ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಆಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಪ್ಪ. Class is dismissed. Gather your things on the way out. ಕ್ಲಾಸಸ್ ಡಿಸ್ಮಿಸಸ್ ಎಲ್ಲ ಔಷಧ ಅವರಲ್ಲಿ ಮುಚ್ಕೊಂಡು Well ಅಂದ್ಬಿಟ್ರಪ್ಪ. done back there. You took the loss in stride. Didn't want to go too easy on you. Took me weeks to become proficient with Akio. Took weeks for me to get anything right when I transferred here. It gets easier, I promise. That's good to hear. It's a lot to take in all at once. To put it lightly, I remember how I felt when I first arrived. I transferred here from Wagadu just before my 4th year. My mother received an offer to teach divination here. Before I knew it, we had left Uganda and were halfway around the world at a new school in a new country. Well, it's been nice talking and competing with you. And with you. I think Professor Ronan wants to talk to you. Better not keep him waiting. Until next time. Of course, you can use Akio on humans, if you're A word, if you would. You wanted to speak with me, Professor? I did. I trust your first charms lesson lived up to expectation? Well, an outdoor competition wasn't exactly the lesson I was expecting, sir. What charm is there in the expected? Miss Onai is a talented witch. Take it in stride. One often gains the most from the battles one has lost. Of course, Professor. It was a challenging match. Miss Onai is always a fierce competitor, though I sense that she is a bit distracted of late. Now, Professor Weasley has asked that your professors give you instruction outside of the ordinary curriculum. Expect to hear from me soon regarding a special assignment that I am preparing for you. After my brother learned the summoning charm, it was constant Accio this, Accio that. Cutlery. Everywhere. Quite unsafe, really. Hello there. You're the new student, aren't you?
Oh, not again. Here I've come from the toilet bowl where she said I could swim. Did you taxi along? As long as we're only one time a week, I can start to Glad you could make it. Lucan's just over there. Accio. Can I help you? Sebastian told me to see you about a club. If Sebastian vouches for you, that's all I need to know. I coordinate duels for crossed ones. A dueling club of sorts. It's invitation only, so you must have really impressed Sebastian. I'm flattered to hear that. Sebastian's not a bad duelist either. Imagine it's quite something to see the two of you duel. How does cross wands work exactly? You show up, I match you with other duelists, and whoever is still standing in the end wins. It's our way of determining the school's greatest duelist once and for all. And to liven things up, the winner is awarded a prize. Interested? Of course. Dueling's an entertaining pastime. I agree. Besides, in crossed ones, you could duel with a partner if you like. Your first time I'll pair you with Sebastian. Next time, you'll need to bring a partner along, or duel alone. So, care to step into the ring? Get me in the ring. Spectacular! Let the fireworks begin! We'll make you regret signing up. Confringo! Is that all you've got? Protego! Accio! Act like a winner! Findo! Give them what for! Sendo! Protego! Confringo! Stupefy! Levioso! Stupefy! There goes my wages. Protego! Stupefy! You're better than that! Defindo! Descendo! Find the one! Expulso! Protego! Expulso! Stupefy! Perhaps one day I'll sign up for a round. Nice work! Sebastian wasn't wrong about you. There's strong competition ahead, but keep this up and you could be the next school champion. Brilliant. Count me in. I shall. Now, it takes time to organise these duels, but check with me later. I may have something lined up for you. Again, congratulations on your first crossed ones victory. Well fought. Hope to see you back here again. Revelio. Protego. Revelio.
ಅದು ಮಿಷಿನ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ರಿ ಬ್ರೋ, ರೈಟ್ ಕ್ಲಿಕ್. ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಇದು ಫಾಸ್ಟ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಗ್ರೀನ್ ಕಲರ್ ಬರೋದು. ಮಿಷಿನ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಫಾಸ್ಟ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡಿ ಮಿಷಿನ್ ಹತ್ರ ಕೊಡೋಣ. ಅದು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ರೈಟ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಲೆಫ್ಟ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಅಲ್ಲ. ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತೈತೆ, ಎತ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಲ್ಲ, ಎಲ್ಲವೂ ಬಾಕ್ಸ್ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣ್ತದೆ. Revelio. ಅದು ಮ್ಯಾಪ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ಮಿಷಿನ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಫಸ್ಟ್. ಅದು ಮಿಷಿನ್ ರೈಟ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಾ? ಇವಾಗ ತೋರಿಸ್ತದೆ ಹೋಗ್ಲಿ. ಏನು ಈ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಒಳಗಡೆನೆ ಫುಲ್ಲು. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲವೇ, ಆದರೆ ತೋರಿಸ್ತಾನಲ್ಲ. What about the room, Professor? I was thinking the same thing, Deke. Perhaps you could help. Oh, excuse, Deke. Ah, there you are. I trust your first classes went well? They did, Professor. I heard as much from Professors Hecat and Ronan. Seems Professor Fig taught you quite a bit during your brief detour near... what was it you said? Some ruins? I'd wager there's a good deal more to your travels here than what you've told me. Isn't there? Have you and Professor Fig not discussed my training? He continues to be reticent about the details, mentioning only a few spells. Revelio, was it? And Lumos? That's correct, Professor. I see. Like trying to get a sonnet from a streeler. Regardless, you must continue to build upon what you've learned. In that regard, I've asked your professors to help hasten your progress with some extra assignments. Professor Ronan did mention something about that. In fact, Professor Ronan will meet you outside momentarily to assign your first one. Now, regarding the trip to Hogsmeade I mentioned earlier, we've arranged to replace the supplies lost on your way here, including seeds, potion recipes, and spellcrafts. Thank you, Professor. And Mr. Ollivander will connect you with the perfect wand. You've managed your classes well with a borrowed wand, but you'll find the magic you cast with your own wand to be far superior. I'm eager to get to Hogsmeade. Very well. I'd like you to make your first visit to the village with a classmate. Help you get your bearings. Perhaps Sebastian Sallow or Natsai Onai. I've noticed you spending time with them. I'd like to go with Natty. Excellent choice. Miss Onai is one of our most talented students. And she knows the area. She'll keep you well clear of any of Victor Rookwood's undesirables en route. Rookwood? A rather unsavory local. Best to avoid him and his associates, including his right hand of sorts, Theophilus Harlow, if you can. Once you've finished Professor Ronan's assignment, your friend will meet you at the castle doors. No time to waste. The sooner you complete your work, the sooner you can enjoy a butterbeer at the Three Broomsticks. ಏನೋ ಮಾಡ್ತದೆ ಶಿವನು, ಏನು ಹೇಳ್ಕೊಡಲ್ಲ ಪಥ. Ah, there you are. You have a new spell to teach me, Professor. Indeed I do, and an exceedingly useful one at that. The mending charm, Reparo. Fixes things right up, makes a broken object good as new in the blink of an eye.
It seems as if that might come in handy. More frequently than one would imagine. As Professor Weasley mentioned, I am not the only one who will be teaching you spells outside of class in an effort to catch you up with your peers. A number of your professors have agreed to do so as well, but first, each shall ask that you complete a few preliminary tasks to hone your magic. I have arranged some for today. See them through and then report back to me. We will have you casting Reparo in no time. I'll start on the task right away, Professor. Revelio. ಲೊಕೇಶನ್ ತೋರ್ಸೋರು ನೋಡ್ರಿ, ಹೋಗ್ರಿ ಅದಕ್ಕೆ ವಾಪಸ್ಸು. ಇದೆಲ್ಲ ಬಂದೈತಲ್ಲ, ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಮಾಡ್ಕೊಟ್ರೆ This is the right area. I wonder where the flying page is. ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಫ್ಲೈಯಿಂಗ್ ಪೇಜ್ ಐತಂತೆ, ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನಿಯರ್ ಬ್ರೋಕನ್ ಸ್ಟ್ಯಾಚ್ಯೂ ಇಲ್ಲೇ ಮಾಡಿದ್ದೀನಲ್ಲ ಕಲೆಕ್ಟ್. Revelio. ಅದಲ್ಲ, ಅದಲ್ಲ. A flying page must be around here somewhere. ಈ ಕಡೆ ಒಂದು ತೋರಿಸೈತೆ. ಎರಡು ಲೊಕೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. Might some kind soul help me? Are you all right? Don't you know who I am? Zenobia Noak, the girl whom everyone at school hates for no reason. Side mission. I'm sorry the other students weren't more friendly. That's kind of you. I suppose there are a few decent souls here. I wanted to make some new friends, and so I brought my collection down to the common room. My gobstone collection, that is. I was hoping someone would want to play. Are you familiar with gobstones? Little balls, like marbles. Grand game. And if you lose, they spray you with a foul-smelling liquid. Gobstones? Sounds like a fun challenge. That's what I tried to tell everyone. People can be so cruel. Just because they're sprayed all over with smelly gobstone spit, it's their own fault for losing. Imelda is one of the worst losers. Everett and Story are terrible as well. And now those poor losers have taken my gobstones and hidden them in very high places all over the school. Rather an overreaction on their part. I'll say. Anyway, I can't work out how to get them back on my own. I don't think I know the necessary spells yet. I need someone, perhaps a selfless and talented 5th year to help me. I'll see what I can do. I'd appreciate the help. If you do find all of my gobstones, do come and see me again. I'll be back to playing Snake Pit and Jackstone by myself in no time. ಸೈಡ್ ಮಿಷನ್ ತಗೊಂಡೆ ನಾನು. ಅದು ಹೋಗ್ರಿ ಲೊಕೇಶನ್ ಕೆಳಗಡೆ 6 ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತಲ್ಲ. I'd better keep an eye on high places around the school for Zenobia's gobstones. Revelio. ಇಲ್ಲಿ ಹೆಂಗ್ ಮಾಡೋದಂತ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ. Accio. Levioso. Lumos. ಶಿವ ಎಲ್ಲಿ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದಾ? ವೇಟ್ ಅದು ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಅದು ಪರ್ಪಲ್ ಸರ್ಕಲ್ ಇತ್ತಲ್ಲ ಅದ್ರ ಒಳಗೆ. ಅಲ್ಲೇ ತೋರಿಸ್ತೈತೆ, ಆದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿ ಏನ್ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ತೋರಿಸಲ್ಲ. ಲೊಕೇಶನ್ ತೋರಿಸ್ತೈತೆ ನೋಡ್ರಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಆಗಿ. ಅಲ್ಲಿ ವೈಟ್ ಕಲರ್ ಲೊಕೇಶನ್ಸ್ ತೋರಿಸ್ತಿದೆ, ಗೊತ್ತಾ? ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ರಿ.
ಸಿಗ್ತಾನೆ ಇಲ್ಲ ಅದು. ಅದು ಓಡಾಡ್ತಾ ಇತ್ತು, ಹಿಡೀರಿ ಅದನ್ನ. ಅದು ಪೇಜ್ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ. ಫೀಲ್ಡ್ ಗೈಡ್ ಅದು ಸಿಕ್ತು. I'd better keep an eye on high places around the school for Zenobia's gobstones. ಅವೆಲ್ಲರೂ ಹುಡುಕ್ಬೇಕು ನೀವು. ಇಲ್ಲೊಂದು ಹಾರಾಡ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡು. Revelio. Accio. Got it. ಅದು ಹಿಡೀರಿ ಅದನ್ನ. ಹೋಗ್ರಿ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡ್ರಿ ಇಲ್ಲೇ ಮುಂದೆ. ಎರಡೇನಾ? 6 ಹಿಡಿಬೇಕು ಅಂತಿತ್ತಲ್ಲ. ಅದು 6 ಅವ್ರದ್ದು, ಇವ್ರು ಪ್ರೊಫೆಸರ್ದು 2. Professor, why must I complete these tasks? They are meant to give you first-hand experience as you proceed to master new bits of magic. Good luck, and I shall see you soon. ತಾನೆ ತಿರ್ಗಾ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕಾ? Professor, why must I complete these tasks? They are meant to give you first-hand experience as you proceed to master new bits of magic. Good luck, and I shall see you soon. ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಅವ್ಳು ಪೇಪರ್ ಹಾಕಿ ಅವ್ನು ಕೊಡ್ಬೇಕಾ? ಆ ಲೊಕೇಶನ್ ಐತೆ ಗೊತ್ತಾ? ಮ್ಯಾಪ್ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ರಿ. ಅಲ್ಲಿ ವೈಟ್ ಲೊಕೇಶನ್ ಐತೆ ನೋಡ್ರಿ. ಆ ಲೊಕೇಶನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಬರ್ಬೇಕು. I'd better keep an eye on high places around the school for Zenobia's gobstones. Don't get too cocky simply because you had one victory over Salad. He never backs down. ಏನೋ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ? ಲೊಕೇಶನ್ ಅಂತ ಕೆಳಗೆ ತೋರಿಸ್ತಾ ಐತೆ. ನಾನು ಆ ಜಾಗ ಬಿಡ್ಕೊತಿದ್ರೆ ಇದು ಬರ್ತಾ ಇರೋದು. Revelio. ಅವ್ರದ್ದೇನೋ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತವೆ, ಇದೇನೇನೋ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತವೆ. I'd better keep an eye on high places around the school for Zenobia's gobstones. Accio. Levioso. ಒಂದು ಸಿಕ್ತು. ಇದು ಬೇರೆ ಅಂತೆ. ಅದು ಬೇರೆ. ಹೋಪ್ ಸ್ಟೋನ್ಸ್. ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತದ? ಯಾವ ಟಾಸ್ಕ್ ಹೋಯ್ತು? ಹೋಯ್ತಾ? Revelio. ಮ್ಯಾಪ್ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ರಿ, ಬೇರೆ ಯಾವ್ದೈತೆ ಟಾಸ್ಕ್? Professor, why must I complete these tasks?
They are meant to give you first-hand experience as you proceed to master new bits of magic. Good luck, and I shall see you soon. ನನ್ನ ಮಗನ ಯಾವುದೋ ಮುಗಿಸೋಗಂಟ ತೋರಿಸಲ್ಲ ನಾನು ಅದಾದ ಮಿಷಿನ್ ಲಾಕ್ ಆಗೈತೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಂತೆ. ಇಪ್ಪತ್ತಾರು. ಸ್ಕಿಲ್ ಕಲ್ತ್ಕೊಳಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಕು ನೀವು. ರಿಪೇರಿ ಓಡ್ರಿ. ಅದೇ ಇನ್ನೊಂದು 3ನೇದು ಬರಬೇಕು. ಆ 3 ಬಂದಿದ್ರು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸ್ಕಿಲ್ ಕಲಿತೀರಾ, ಅವಾಗ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಆಟ ಆಡ್ಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ. ಇವಳ ಹತ್ರ ಬಂದಿದ್ದಲ್ಲ. I don't think I can do this now. Best to come back. ಎಸ್ಕೇಪ್ ಏನೋ ಇವಳದೇನೋ ಓಪನ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಯಾವ ಡ್ರೆಸ್ ಹಾಕೊಂಡು? ಅದ್ರ ಡ್ರೆಸ್ ಬಿಟ್ರೆ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಬೇಕಂತ ಅದು ಸ್ಕಿಲ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅನ್ಲಾಕ್ ಮಿಷಿನು. ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಸೈಡ್ ಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಏನಾದ್ರು ಮಾಡ್ರಿ. I don't think I'm ready for this just yet. ಡ್ರೆಸ್ ನೋಡಿ ಹೆಂಗೆ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಏನು ಮಿಷಿನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ತಲ್ಲ ಇದು. ಬೇರೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಮಿಷಿನ್ ಮಾಡ್ರಿ. ಇದು ಹೋಗ್ರಿ, ಕೆಳಗಡೆ ಹೋಗ್ರಿ, ಗ್ರಿಫಿನ್. ಇವಳ ಹತ್ರಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ ಇವಳದು ಬತ್ತಲ್ಲ ಮಿಷಿನು. ಅದು ಮಿಷಿನ್ಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಬೇರೆ ಏನೋ ಬೇಕಂತೆ. ಆ ಮಿಷಿನ್ ಬಿಟ್ಟು ಇದು ಓಪನ್ ಮಾಡ್ರಿ. ಅದು ಬುಕ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲ, ಕ್ವೆಸ್ಟ್ಸ್ ಹೋಗ್ರಿ. ಅದು ಕೆಳಗಡೆ ಹೋಗ್ರಿ, ಗ್ರಿಫಿನ್ 1% ಐತಲ್ಲ ಅದು. ಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ರಿ ಯಾವ್ದಾದ್ರು. ಮೇನ್ ಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗೈತಾ? ಇದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಇಲ್ಲ, ಇದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಅಲ್ಲ. ಇದು ಯಾವ್ದು ಇದನ್ನು ನೋಡಿಲ್ಲ, ಇದು ಗೊತ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಅದು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ರಿ. ಅದು ಮೇನ್ ಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ಆಯ್ತು. ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಮಾಡ್ರಿ. ಅದು ಅದಲ್ಲ, ಅದು ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಮಾಡ್ರಿ. ನಿಮ್ ಲೆವೆಲ್ ಅಪ್ ಆಗ ಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ರಿ ಇವರು ಸೀನವರು. ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀನಿ, ನೀನೇ ನೋಡ್ತಾ ಇಲ್ಲಪ್ಪ ಹಣ. ಅದು ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ರಿ. ಹಾ 4 ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಇದೆ ಇದು. ಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಳಗಡೆ 3 ಇದೆ. ಅದ್ ಮೇಲ್ಗಡೆದು ಮೇನ್ ಅದ್ ಬಿಡ್ರಿ. ಕೆಳಗಡೆ ಗೋಪ್ ಸ್ಟೋನ್ ಐತಲ್ಲ, ಅದ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ರಿ. ಅದ್ರ ಕೆಳಗಡೆ ಆಯ್ತು. ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಕೊಟ್ರಾ?
ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಹೆಂಗ್ ಎಕ್ಸಿಟ್ ಮಾಡ್ರಿ. ಎಕ್ಸಿಟ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆಗಿತ್ತೆ. ಎಕ್ಸಿಟ್ ಆಗ್ರಿ ಈಗ. ಬ್ಯಾಕ್ ಬರ್ರಿ. ಮ್ಯಾಪ್ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ರಿ. ಓದ್ತಾ ಇದೀನಿ ಅಲ್ಲಿಗೆ. This cannot possibly be as difficult as things. ಎಷ್ಟು ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ಗಳನ್ನು ಎತ್ತಬೇಕು ನಾವು, ಎಷ್ಟು ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಇಳಿಬೇಕು ಅವನಿಗಂತ ಸುಸ್ತಾಗಲ್ಲ ಬಿಡು, ಓಡ್ತಾನೆ ಇರ್ತಾನೆ. ಇದೇನು ಫಾಸ್ಟ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಗೋಗಿತ್ತು. ಫಾಸ್ಟ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಓಪನ್ ಆಗಿಲ್ಲಲ್ಲ. I'd better keep an eye on high places around the school ಇಲ್ಲಿ for ಹೋಗೋ ಫಾಸ್ಟ್ Zenobia's ಟ್ರಾವೆಲ್ ಇವಾಗ ಓಪನ್ gobstones. ಆಯ್ತು. ಆ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಬಂದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಫಾಸ್ಟ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಓಪನ್ ಆಗೋದ. ಇದು ಇಲ್ಲೊಂದೈತೆ. Accio. Levioso. ಅದು ಬೇರೆ ಬಿಟ್ರೆ ಅದು. ಇವೆಲ್ಲ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಕಾಣ ಏನಾಗಲ್ಲ. ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ರಿ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡೋ ಮೀಟರ್ಗಳು ಅವಷ್ಟು ಅದೇ ಸೃಷ್ಟಿ ಆಗ್ತವೆ. ಮ್ಯಾಜಿಕ್. ಇದು ಇಲ್ಲೊಂದು ಬುಕ್ ಓಡಾಡ್ತೈತೆ. Accio. 8 ಕಲೆಕ್ಟ್ ಆಯ್ತು ಇದು ಯಾವುದು. ಎಫ್ ರಿವೇಲ್ ಅಂತ ಇದೆ ಏನದು. ಅದ್ ಬಿಡ್ರಿ ಈ ಕ್ವಶನ್ ನಡೀರಿ ಇದಕ್ಕ. ಹೋಗ್ತಾ ಇದೀನಿ ಮಾರಾಯ, ಹೋಗ್ತಾ ಇದೀನಿ. ಅದು 6 ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದು ಗ್ರೀನ್ ಕಲರ್ಗೆ ಇದಿರ್ತವ, ಅದು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ಮೇಲೆ ಹೋಯ್ತಾನೆ I'd better keep an eye on high places around the school for Zenobia's gobstones. ಇದೆಲ್ಲ ಫಾಸ್ಟ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಇವಾಗ ಓಪನ್ ಆಗ್ತಾವಲ್ಲಿ. Revelio. ಇದು 15 ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಂತ. ಏನೇನು ಸಿಗ್ತದೆ ಅದೆಲ್ಲ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕದೆ ನಾವು. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಪ್ಪ. ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕು ನೆಕ್ಸ್ಟ್? ಮ್ಯಾಪ್ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ರಿ. ಝೂಮ್ ಮಾಡ್ರಿ. ಝೂಮ್. ಇಲ್ಲೇ ಏನೋ ಐತೆ. Wish I could sneak into the other common room. Revelio. Accio. Well, that's one of Zenobia's gobstones. I hardly see what all the fuss is about. ಅಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಎಲ್ಲೋ ಇರುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೆ. ಒಂದು ನಿಮಿಷ. ಅದು ಎತ್ಕೊಂಡಂಗಿದ್ದೀನಿ ಮಾಸ್ಟ್ಲಿ. ಕಲೆಕ್ಟ್ ಆಯ್ತು, ಮತ್ತೆ ಕೆಳಕೋಬೇಕಂತ ತೋರಿಸ್ತೈತೆ. ಓಹೋ, ಇವಾಗ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಂತ ನೋಡು. ಇಲ್ಲಿದ್ದೀನಿ, ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ಬೇಕಂತ. ಫಾಸ್ಟ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡ್ರಿ ಅಲ್ಲಿಗ. ಝೂಮ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಫಾಸ್ಟ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಇಲ್ಲ ಅದಾದ್ರೆ ಇರುತ್ತೆ ನೋಡ್ರಿ ಬ್ರೋ. ಫಾಸ್ಟ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಗ್ರೀನ್ ಕಲರ್ ಇರ್ತಾವಲ್ಲ, ಅದು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ರಿ. ಫಾಸ್ಟ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಆಕತಿ. ಅಲ್ಲಿ ಗ್ರೀನ್ ಕಲರ್ ಐತ್ ನೋಡ್ರಿ, ಅದು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ರಿ. ಅದು ಹೋಗ್ರಿ ಫಾಸ್ಟ್ ಟ್ರಾವೆಲ್. ಒಂದು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅದೇ ತರ ಇನ್ನು 5 ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನೀವು.
I'd better keep an eye on high places ಅದು around the ಡೋರ್ school for ಓಪನ್ ಆಗಿಲ್ಲ Zenobia's ಹಂಗೆ ಬಂದ್ಬಿಡು. gobstones. ಇಲ್ಲೇ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಇರುತ್ತೆ ನೋಡ್ರಿ. ಹಾ ಅಲ್ಲೇ ಇಲ್ಲೇ 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 ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ರೈಟ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಲೆಫ್ಟ್. ಆ ಹುಡುಗರು ನಿಂತಾರಲ್ಲ ಅವರು ಅಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ರಿ. Revelio. ಹಾ ಇಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ ನೋಡ್ರಿ ಇದು ಬಿಲ್ಡಿಂಗು ಅಲ್ಲಿ ಮೇಲಿರುತ್ತೆ. Accio. Well, that's one of I'll Zenobia's cast that. gobstones. I hardly see what all the fuss is about. ನೋಡ್ರಿ. ಸ್ಟಿಲ್ ಐತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಹತ್ರದಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತೆ ನೋಡ್ರಿ. ಹೋಗ್ರಿ. ಫಾಸ್ಟ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಅನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಬಲ್ಲಕ್ಕೆ ಕೆಳಗಲ್ಲ ಮೇಲ್ವೇ. ಎಸ್ ಫಾಸ್ಟ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಲ್ಲ. ಅದ್ ನೀವು ಓಪನ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕು ಓಡಾಡಿ. ಎಲ್ಲಿ ಓಡಾಡಿರ್ತೀರೋ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಅನ್ಲಾಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಫಾಸ್ಟ್ ಟ್ರಾವೆಲ್. I'd better keep an eye on high places around the school for Zenobia's gobstones. ಇದು ಅನ್ಲಾಕ್ ಆಯ್ತು. ಇಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ಗಡೆ ನೋಡ್ರಿ ಅಲ್ಲಿ ಲ್ಯಾಂಪ್ ಇರುತ್ತೆ ಮೇಲೆ. ರೈಟ್ ಮೇಲೆ ಹತ್ಬೇಡ್ರಿ. ನೋಡೋಣ. ಹಂಗೆ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದಿತ್ತು. ಆ ಲ್ಯಾಂಪ್ ಐತ ನೋಡ್ರಿ ಅದು ನೆತಾಕಿರೋದು ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಇರುತ್ತೆ. ನೀವು ಮೇಲ್ ಬಂದ್ರಿ. ಹೌದಾ? ಹಾ ಕೆಳಗೆ ಅಲ್ಲೇನೆ. Accio. Well, that's one of Zenobia's gobstones. I hardly see all the fuss. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೊಕೇಶನ್ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆಲ್ಲ ಪಕ್ಕದಾಗೆ ತೋರಿಸ್ತೈತಿಲ್ಲ. ಕೆಳಗಿಳಿದಂಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಕೆಳಗಡೆ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆ. What are you up to now? ಇಲ್ಲೇ ಎಲ್ಲ ಇರ್ಬೇಕಲ್ಲ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ಆಯ್ತು. ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ರಿ ಅದ್ರ ಒಳಗೆ. ಆ ಪರ್ಪಲ್ ಸರ್ಕಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟರಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿ ಐತಲ್ಲ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೊಕೇಶನ್. ಮೆಟ್ಲು ಏನು ಗೈಸ್ ಹಿಂಗಿದೆ ಗೇಮು. ಆಟ ಆಡ್ತೈತೆ. ಹಂಗೆ ಗೇಮ್ ಅದು. ಕತ್ಲೆ ಆಗ್ಬಿಡ್ತಂತ ಇಲ್ಲಿ. ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಇರ್ಬೇಕಂತೆ. ಹೋಗ್ರಿ ಮುಂದಕ್ಕೆ. ಆ ಸರ್ಕಲ್ ಒಳಗೆ ಇರುತ್ತೆ. ಈಚೆ ಎಲ್ಲೂ ಇರಲ್ಲ. ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ರಿ ಇವ್ರು. I'd better keep an eye on high places around the school for Zenobia's gobstones. ಅಲ್ಲೇ ಅಷ್ಟೇ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೊಕೇಶನ್ ಹೋಗ್ರಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೊಕೇಶನೇ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಕೊನೆಯದು ಇನ್ನೊಂದು. ಹಂಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಅವನು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ನಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಿದ್ನಲ್ಲ ಅವನೇ. ಎಲ್ಲ ಬಂದೇ ಮಿಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಲೊಕೇಶನ್ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಈ ಲೊಕೇಶನೇ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅದು. ಓ ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಬಂದಲ್ಲ. ಅದೇ ಬಂದಿದ್ದೀರಾ ಬಟ್ ತಗೊಂಡಿಲ್ಲ ನೀವು. ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ನೀನು ಬಂದಿದ್ದಲ್ಲ. I'd better keep an eye on high places around the school for Zenobia's gobstones. ಇಲ್ಲೇನು ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲೇ ಇದೆ. Accio. That's the last of Zenobia's gobstones. I should go and see her. ಹೋಗ್ರಿ ಹೇಳೋದು ವಾಪಸ್. ಇಲ್ಲಿದ್ದೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ಬೇಕು ನಾನು. ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಅದೇನೆ ಗ್ರೀನ್ ಕಲರ್ ಝೂಮ್ ಹಾಕ್ರಿ.
ಆ ಗ್ರೀನ್ ಕಲರ್ ಫಸ್ಟ್ ಟ್ರಬಲ್ ಕೊಟ್ರೆ ಝೂಮ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನೀವು, ಇನ್ನೂ ಝೂಮ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಬಂದೆ. ಅಲ್ಲೊಂದು ಫಾಸ್ಟ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಆಯ್ತು, ಓಪನ್ ಮಾಡು. ಇಂದ ಅಮ್ಮ ನಿನ್ ತಾಯಿ ನಿನ್ ಮಗ. Hello, Zenobia. I found all your gobstones. Really? I didn't think it was possible. However did you do it? Common sense and basic magic. Common sense and basic magic ಇರಬೇಕಲ್ಲ. May I have my gobstones back? ಹೇಳಿದಿಲ್ಲ ಅವಳಕ. Of course. They are yours after all. Oh, how wonderful. I shall dedicate all of my future victories to you. Speaking of which, now that I have all my gobstones back, I wonder if anyone in the common room would be up for a game. I'm sure they'd be willing to play after the trouble spent getting them back. It's a fine idea. Isn't it? Oh, we'll have so much fun together laughing as all the losers get sprayed, which won't include me. Very well, off I go. Wish me luck. ಮುಗಿದೈತಪ್ಪ. ಏನದು ಛೋಟಾ ಮಿಸ್ಕಿ ಕೈಲಿ ಏನಾಕ ನೋಡವನು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಬೇಕಪ್ಪ ಕಂದ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ರಿ. ಮತ್ತೆ ಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾ? ನಿಮ್ದು ಲೆವೆಲ್ ಅಪ್ ಆಗಬೇಕು, ಅದು ಓಪನ್ ಆಗಕ್ಕ ಮೈನ್ ಸ್ಟೋರಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ಬೇರೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಲೆವೆಲ್ ನೀವು. ಓಕೆ ಕ್ವೆಸ್ಟ್. ಓಕೆ ಕ್ವೆಸ್ಟ್ಸ್ ಆಯ್ತು, ಇದೊಂದೇ ಇರೋದಿನ. ಅದನ್ನು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡ್ರಿ. ರಿಪೇರಿ ಅಲ್ಲ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಅದು. ಅದೇ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ತೋರಿಸ್ತದೆ. ಹೋಗ್ರಿ. ಫ್ಲೈಯಿಂಗ್ ಡ್ರ್ಯಾಗನ್ ಪೇಜ್. ಹೋಗ್ರಿ ಲೊಕೇಶನ್ಗೆ. ರಿಟರ್ನ್ ಟು ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ರೂಮ್. ಒಳ್ಳೆ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಇವನ್ಲಿ. I trust the preliminary task. I completed the assignments, Professor. Marvelous. You clearly know your way around basic charms. Let us give the old mending charm a try then, shall we? Remember to be deliberate in your enunciation and movements. I want to see some vigor. Now, wand at the ready. Yes, sir. Remember, your wand is a conduit of your magic. ನ್ಯೂ ಸ್ಪೆಲ್ ಅನ್ಲಾಕ್ಡ್ ಅಂತೆ. ಜೋಡಣೆ ಮಾಡಬಹುದು. That's it. Very good. If you would like to practice mending something, have a go. ಎಲ್ಲೋಬೇಕು? ಇವಾಗ ಅದು ಓಪನ್ ಆಯ್ತಮ್ಮ. ಅದು ಲಾಸ್ಟ್ ಆ ಹುಡುಗಿ ನಿಂತಿದ್ಲಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ. ಅವನು ಟೆಲಿಪೋರ್ಟ್ ಆಯ್ತು. ಟೆಲಿಪೋರ್ಟ್ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ. ಅವಳ ಹತ್ರ ಟೆಲಿಪೋರ್ಟ್ ಇಲ್ಲಲ್ಲ. ಟೆಲಿಪೋರ್ಟ್ ಇಲ್ಲ. ಅಲ್ಲ ಐತೆ ಟೆಲಿಪೋರ್ಟ್. ನಾವು ಹೆಂಗೆ ಕಲ್ಕೊಂತ ಇದೀವಿ ಗೇಮುಗಳನ್ನ. ಶಿವು ಇಲ್ಲ, ಓಡೋಗ್ಬಿಡ್ತಾನೆ ನಾನು ಅವಾಗ ನಾಪತ್ತೈದು. Hello, looking for me? Looking for me? Natty, I hope I haven't kept you waiting long. Not at all. Professor Weasley tells me that you need to go to Hogsmeade. You must be eager to have your own things again. And to see the village. I've been looking forward to it. Good. Shall we set off? I intend to give you a first-rate Hogsmeade experience. I was glad Professor Weasley asked me to accompany you. Really? Yes,
I had planned to extend an invitation to you myself. I thought you might enjoy a butterbeer in the village. The timing of Professor Weasley's owl was perfect. ಶಿವು ಹ್ಮ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಿಲ್ಲ ಅವಳ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ಬೇಕಾ? ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ರಿ ಅವಳನ್ನ. ಹೋಗ್ತಾ ಇದೀನಿ. ಅವಳು ನಿಮ್ ಕೈಗ ನಡಿಯೇ, ನಿನ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಹೊಡ್ತೀನಿ ನಾನು. ನಡಿಯೇ ಬೇಗ. ನೀವ್ ಎಷ್ಟೇ ಮುಂಚೆಗೆ ಹೋದ್ರೆ ಅವಳು ಬರೋ ತನಕ ವೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಲ್ಲ, ಅವಳು ಓಡಾಕೆ ಬಿಡ್ತಾರಲ್ಲ ನೋಡು, ಅವಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ಓಡಿಸ್ಕೊಂತ ಅವಳು. I cannot tell you how nice it is to breathe fresh air after being cooped up in ancient ruins. Grave mistake to take it as an elective class, believe me. ಏನ ಈ ಪ್ರಪಂಚ ಹಿಂಗೈತೆ, ಗ್ರಾಫಿಕ್ಸ್ ಅಪ್ಪ ಸ್ವಾಮಿ. Though I suppose you would not really call it elective when your mother was the one who ನಮ್ elected ಕಾರ್ತಿಕ್ that you take it. Revelio. ಗಿಡಗಳ ನೀರು ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಹೋಗ್ತದಮ್ಮ ಇದ್ರಾಗ. Hogsmeade is beautiful this time of year. Everyone will tell you to visit at Christmas. ರಿಯಲಿ ಐತಾ? ಇದೇನೋ ಮೂರನೇ ನಂಬರ್ ಆಗೈತೆ. I would rather be indoors. ಅದು ಮೂರನೇ ನಂಬರ್ ಹೊಸದು. Not much for the cold, are you? ಅದೇ ಅದೇ. Oh, I do not mind the cold so much, but it has taken some getting ಟೀ used. ಹೊಡೆದ್ರೆ ನೋಡಿ ಏನೇನು ಓಪನ್ ಆಗ್ತೈತೆ. ಬೇರೆ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಓಪನ್ ಆಕವೆ. I did not grow up ಇನ್ನ around ಅನ್ಲಾಕ್ snow. ಮಾಡ್ಬೇಕು ನೀವು. ಏನದು? ಸ್ಕಿಲ್ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ನಾವು ಅನ್ಲಾಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು wait, ನೀವು. over ಸ್ಟೋರಿ here. ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಯ್ತಾಯ್ತು, ಸಿಗ್ತಾವ ಅವೆಲ್ಲ. I often spot lacewing flies in this area. Oh? What's so special about them? They are interesting to look at, but if you stew them, you can also use them in potion making. ಇವ್ರೇನೋ ಹೇಳೋದಲ್ಲ, ನಾನು ಹೋಗಿ ಏನೇನೋ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಬಿಟ್ಟೆ. Look, from the forbidden forest, hippogriffs. ಇವನ್ ತಲೆ ಮೇಲೆ ನೋಡಿ ಬುಕ್ಗಳು ಹೆಂಗ್ I wonder if ಹಾರ್ಕೊಂಡು something startled them. I heard rumors that hippogriffs had been spotted nearby. ಬುಕ್ಗಳನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಲಿ, ಕುದುರೆಗಳೆಲ್ಲ ಪ್ರಾಣಿಗಳಾಗ್ಬಿಟ್ಟವು. Absolutely. ಕುದುರೆಗಳೆಲ್ಲ ಹಾರ್ಕೊಳತ್ತವು. That's the forbidden forest on the left. It's off limits to students, as the name implies. Why is it off limits? The professors claim it is too dangerous. ಇಲ್ಲಿ ಬರಪಡ್ಕಾಯ್ತದು. I think that calling it forbidden only makes it more alluring. Ah, there's Hogsmeade over the crest, past that ruin. I would spend all of my time exploring if I could. I confess I was surprised when Hey, Professor Oliver. Weasley mentioned that you knew the area, since you're relatively new here. She said that? She knows more about me than I had thought. I will say, while I certainly learn a great deal in class, much can ಅವಳ be ಹತ್ರ gleaned ಹೋಗ್ರೆ outside ಹಿಂದೆ of the castle ನಿಂತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು walls. ನೀವು ಬರೋ ತನಕ ಬರಲ್ಲ. ಅವಳು ಹೋಗ್ಲಿ, ನಾನು ಹೋಗಲ್ಲ. ನನಗೆ ಇದೇನೋ ಸಿಗ್ತಾವೆಲ್ಲ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೆ ಬರೋದು ನಾನು. ಇವಳು ಎಲ್ಲಿಗೆ ಇಷ್ಟು ದೂರ ಕರ್ಕೊಂಬೋತಾಳೆ ಇವಳು ಮಗ ಮುಚ್ಚ. ಒಳಗಡೆ ಇದು ವಿಲೇಜು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅದ, ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ಬೇಕು ತಗೊಳಕ ಅಲ್ಲಿ ಕರ್ಕೋಕಾಡಿ. What was the ministry thinking? How are you settling in? I remember the weeks that followed my arrival feeling quite strange. Everything was so new and unfamiliar. I'm getting used to things. What about you? Do you finally feel settled? I still miss my homeland, but it is beautiful here too. And getting out of the castle and exploring helped ಮ್ಯಾಜಿಕ್ me to ಐತಲ್ಲ, ಆರಾಮ್ adjust ಮಾರ್ಕೊಂಡು quite a ಹೋಗ್ಬೇಕು bit. ತಾನೆ. ಇಲ್ಲೇನೋ ಹುಲಿ ಐತಿ, Hogwarts ಹುಲಿ has ಸಿಂಬಲ್ become ಐತಿ. something of a home now, I would say. Hopefully it will for you too.
Accio. Protego. Mr. Moon! He is the Hogwarts caretaker. Looks a bit worse for wear. Hello, Mr. Moon. Have you met our new fifth year? Pleasure. Accio. Turn back, Miss On-Eye. Turn and run. Is everything all right, sir? Oh, it looked right at me. Eyes big as saucers. What did Mr. Moon? Jemmy, guys. Ugly and airy and terrifying. I shall be at the castle. Good luck to both of you. Oh, Mr. Moon. A demi-guise. I think he had too much fun in the village. I will say that I have never seen him in such a state. Nearly there. There is much to see outside of the castle walls, not just Hogsmeade. I am happy to explore whenever you'd like. Rumors being what they are about goblins and such, it might be nice to have a friend with you. I'll keep that in mind, Natty. Thank you. And here we are. It is hard to know where to start. The Three Broomsticks is the place for butterbeer. And you can get any sweet you can imagine at Honeyduke's. I could not choose a favorite shop here. It changes with every visit. I can tell you that you are certain to find everything you need in Hogsmeade. Professor Weasley said that you need to get potion recipes, spellcrafts, some seeds, and... A new wand? Of course! You will enjoy Mr. Ollivander, and I am keen to see what you will do with a wand of your own. You should be able to collect everything you need and still have time to explore a little as well. Experience Hogsmeade at your own pace. We can meet up in the town circle when you are finished. Enjoy yourself. I will see you soon. ಅಷ್ಟೇ ಕೆಲಸ ಮುಗಿಸ್ಬೇಕು ನೀವು ಈಗ ಮ್ಯಾಪ್ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ರಿ ವಿಸಿಟ್ ದ ಟೈಮ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಕ್ರೋಲರ್ಸ್ ಅಂತೆಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಮ್ಯಾಪ್ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ರಿ ತೋರ್ಸುತ್ತೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ರಿ ಲೊಕೇಶನ್ ತೋರ್ಸುತ್ತೆ ಏನೇನದು ಅಂತ ಹೋಗ್ರಿ ಅದಕ್ಕೆ An inquiring mind. Pardon me, sir. I'm here for the spellcrafts Professor Weasley ordered. Matilda, student. I thought I might be seeing you soon. I am the proprietor here, Thomas Brown. I take it you've had a conjuring lesson then? I'm afraid I haven't yet, sir. Ah, but you will soon enough. It is magic at its purest, creating something out of nothing. Of course, it is not without complexity, but that is where my spellcrafts come in. Stay the course, and you could soon impress even Professor Weasley. That's certainly something to aspire to, Mr. Brown. I look forward to that day. And I too seen it. Spellcrafts are incredibly useful for conjuring unique items like custom pieces of furniture or decoration. But I shall let Professor Weasley do the teaching. For now, let's get the spellcrafts you need. A potting table and a potion station, yes? I believe so, sir. Good. Nothing like being able to grow your own ingredients and brew what you want when you want. Let's have a look. Let's look at what we have, shall we? Purchase material book.
ಏನು ಬೇಕಿದ್ದು ಇದು ಮಾಡೋ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡೋ ದುಡ್ಡೇ ಇಲ್ಲ ನೋಡು ಜೀರೋ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಂತಿದ್ದು ಜೀರೋ ಕಾಸ್ಟ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ರಿ. If you're interested, feel free to take a look around at the rest of my inventory. ಆಯ್ತು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೋಯ್ತು ಸೀನಬ್ರೋ. ಹಾ ನನ್ನ ಮನೆ ಕರೆಂಟ್ ಹೋಯ್ತು. I'll be right with. ಮೊಬೈಲವಾ It's you. ಮೊಬೈಲ್ ಹತ್ರ Just a ಬರ್ತಿರೋದಿಲ್ಲ. moment, please. Hello, sir. I'm looking For a new wand. Yes. It's about time. Yes, about time? Well, you're our new fifth-year student, are you not? Oh, what am I saying? Of course you are. Gerbold Ollivander's the name. But of course, you'll have heard of the Ollivanders, I'm sure. Finest wand makers in the world. It's a pleasure to meet you, truly. Now, come with me. Let's find you the perfect wand, shall we? No, not you. Yes. Powerful core. 10.5 inches. You might do. Here, give this one a try. Well, go ahead, swish. How odd. Once more, come on, really swish it. Oh dear. Well, this isn't a good match at all, is it? We'll find you something, not to worry. No, not you. Perhaps. Yes. A rare wood, 13 3/4 inches, dragon heartstring. Let's give this one a try. ಓಯ್ ಕಾರ್ಟೂನ್ ಅನ್ಬೇಡ್ರಪ್ಪ. ತಾತ ಅಂತ ಅವನು. Oh, goodness. Looks like it's back to the shelf for you. This is proving to be trickier than I had anticipated. How perplexing. Where are you? Perhaps you? There you are. Yes. I think you might be the one. Here. Take it. Welcome to the stream. What do you think? ಇಲ್ಲ Extraordinary. Another wand, another beginning of a bright and magical future. ಅಣ್ಣ ಗೇಮ್ ಎಷ್ಟು ಹೇಳು 3000 ಇದು. Now, how did that feel? Good. Different. I sensed a sort of surge of some kind. A match. Your connection seemed particularly powerful. The right wand will learn from you, just as you learn from it. I'm eager to try it out. Of course. And a phoenix feather core is terribly selective. This will be an excellent match indeed. And the bond between you and your wand should only grow stronger.
Do not be surprised at your new one's ability to perceive your intentions, particularly in a moment of need. That sounds wonderful, Mr. Ollivander. I'll let you get to it. Do come and see me again if ever I can be of further assistance. ಇನ್ನೊಬ್ರು ತಗೋಬೇಕಪ್ಪ. ಇನ್ನು ಇಬ್ರು ತಗೋಬೇಕು ಶಿವ. ಈಚೆಗೆ ನಡೀರಿ, ಮ್ಯಾಪ್ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ರಿ, ಸ್ಟೋರ್ ಹೆಸರು ಹುಡುಕ್ಬಿಟ್ಟು ಲೊಕೇಶನ್ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೇಕು ನಿಮ್ಗೆ. ಸ್ಟೋರ್ ಹೆಸರು ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ರ ಅದು ಹುಡುಕ್ರಿ. ಹಾ ಮ್ಯಾಪ್ ಅದಲ್ಲ. ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ರಿ ಲೊಕೇಶನ್. ಹಾ ನಡೀರಿ ಅಲ್ಲಿ. Welcome to J. Pippin's Potions. Pardon me, sir. Oh, thank goodness. When I heard the bell, I thought you were Miss Lawang. Not that she deigns to come here. Though I don't believe I've seen your face here before, either. It's my first time in Hogsmeade, actually. Is it really? Well, Parry Pippin at your service. And this is J. Pippin's Potions. Potions for all ailments. You'll have read it on the sign, of course, but Grandfather always made me say it in full. How may I help you today? Professor Weasley sent me to collect some recipes. I'm new at Hogwarts. You're the student she sent the owl about. I set your things aside immediately. I suspected if you're anything like I was at your age, you'd want your potion supplies. Is it not the most fascinating art, potion making? Rivals anything you can do with a wand, I've always said. Are potions really that versatile? They may not be as showy as spellwork, but make no mistake, they are just as powerful. They can heal, destroy, protect. You'll discover all of this soon enough. As it's your first time in, I should mention that it's not just potion recipes I sell. I also offer ready-made drafts for all manner of uses, and I unveil new ones from time to time. Pop in when you can so you don't miss out on anything. But for now, let's get you those recipes, shall we? ಬೈ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಫ್ರೀ ಇರೋದು ಅಷ್ಟೇ ಬೈ ಮಾಡ್ರಿ, 0 ಕಾಸ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ ನೋಡ್ರಿ. Feel free to take a look at the rest of my inventory, or come back another time if you're in a rush today. ಬ್ಯಾಗ್ ಬರ್ರಿ, ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಬೇಡ ಯಾವನು. ನನ್ನ ಹತ್ರ ಆಳಿಂಬೆ ಐತೆ, ಮಾರ್ಬಿಡ್ತೀನಿ, ಇರೋ ದುಡ್ಡು ಬರ್ತದಂತೆ. ಅದು ಪರ್ಚೇಸ್ ಇರೋದು. ಹಾ ಮಾರೋದಲ್ಲ ಅದು. ಅಲ್ಲಿ ಪರ್ಚೇಸ್ ಅಂತ ನೋಡ್ರಿ, ಸೆಲ್ ಅಂತ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ. ಇವಾಗ ಸೆಲ್ ಐಟಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೇರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೊಕೇಶನ್ ಹೋಗ್ರಿ, ಮುಂದೈತೆ. ಬಟ್ಟೆ ಬಂತಿಲ್ಲ, ಓಸಿದ. ಅದೇ Accio. Well, hello there. Pardon me, sir. I'm here for the seeds Abba, near Professor bottle, Weasley arranged for me to collect. Oh, the dittany for the new 5th year. I take it that's you then. Merlin's beard. Starting Hogwarts as a 5th year. You must be positively reeling from it all. Not at all. I'm choosing to see it all as one big adventure. Well, bravo. Not everyone has the temperament to take things as they come. Name's Timothy Teasdale, by the way, and this is my shop, the Magic Neep. I keep the cart out here because I like a good chat. Can't very well be in the thick of things if I'm hidden away inside now, can I? I suppose not. In addition to seeds, I have plenty of plants. Grow everything myself.
My speciality is potion ingredients. Even Pippin purchases from me. But what say we get you a packet of Dittany seeds? Let me guess. You're after something fresh. Do have a look around. Plenty of ingredients to pique your interest, I'd wager. Well, that's everything. Better go and find Natty. ಇಲ್ಲ ಬೇರೆ ಲೊಕೇಶನ್ ತೋರ್ಸೈತಪ್ಪ. ವಾಪಸ್ ಅವ್ರು ಮೀಟ್ ಮಾಡಾಕ. ಇಲ್ಲೊಂದು ಪೇಪರ್ ಎತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀರಾ? Accio! ಇಲ್ಲೊಂದು ಪೇಪರ್ ಐತೆ. Revelio. I miss the old credit gold. Those that go to Azkaban never had a chance in the first place. ಇಲ್ಲೊಂದು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೋದಿನಿ. ಟೆಲಿಪೋರ್ಟ್ ಆನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಪ್ಪ ಇಲ್ಲೇ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಲೇಜ್ ಬರ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಟೆಲಿಪೋರ್ಟ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಡೈರೆಕ್ಟ್. I have everything. I see what you meant about not being able to pick a favorite shop. We should walk around a bit more. Perhaps today is the day I finally pick one. ಏನಾಯ್ತು ಇಲ್ಲ? ಏನೋ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಇವಾಗ ಯುದ್ಧ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾನು. ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಆಗಿದ್ದೀನಿ. ಓಹೋ Draw it away from the buildings! Away from the village! ನನಗಿನ್ನ ಏನು ಬಂದಿಲ್ಲ ಇರೋ. ಕಂಟ್ರೋಲ್ Arresto momento. Are we weakening him at all? Keep at it. We have 3-4 ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅವ್ರು What was that? I was trying to beat him at his own game. I like it. Do more of it. ಹೀಲ್ ಹಾಕೊಂಡ್ರೆ ಹೀಲ್ ಎಷ್ಟಾದ ಹೀಲ್ ಹಾಕೋಣ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲೇ. ಹೀಲ್ ಹಾಕೋಣದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಹೆಚ್ಚು ಏನೋ ಇರುತ್ತೆ ನೋಡ್ರಿ ಒತ್ರೆ. Look, he's faltering. Took him long enough. We need to make sure he stays that way. ಎಚ್ಚ ಅದು ಆವಾಗಿಂದ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಬಂದಿಲ್ಲ ಮಗ ಅದು. Expelliarmus. Descendo. Arresto momento. ಗೊತ್ತೋದ ಹೀಲ್ ಹಾಕೊಂಡು ಫಸ್ಟ್ ಕಲ್ಕೋಬೇಕಿರಪ್ಪ. ಹೀಲ್ ಹಾಕೋಣದು ಯಾವ್ದಂತ ಹೇಳ ಫಸ್ಟ್. 8 ಹೀಲ್ ಐತೆ. Accio. Reparo. ಹೀಲ್ ಹಾಕೋಣದು ಹೆಂಗಂತ ಹೇಳ. Lumos. ಹೀಲ್ ಹಾಕೋಣದು 8 ಅಂತ ತೋರಿಸೈತೆ. ಜೆ ಇಲ್ಲ, ಜೆ ಹೊಡೆದ್ರೆ ಬುಕ್ ಬರ್ತೈತೆ. ಶಿವು ಹೀಲ್ ಹಾಕೋಣದ ಹೇಳ್ರಿ ಹೀಲ್ ಹಾಕೋಣದೇ ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ಲ. ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ನಾನೀಗ.
Accio! ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ಸ್ ಆಗಿರ್ತದಾ? ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ಸ್ ಹೋಗ್ರಿ. ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ಸೇ ಗೊತ್ತಲ್ಲ. Accio! ಎಸ್ಕೇಪ್ ಹೊಡೀರಿ. ಎಸ್ಕೇಪ್ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್. ಓಕೆ. ಗೆಟ್ ಗೇಮ್. ಅಲ್ಲಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಕೀ ಬೈಂಡ್ ಬರುತ್ತೆ ನೋಡ್ರಿ. ಕೀ ಬೈಂಡಿಂಗ್ ಕಾಣಿಸ್ತಲ್ಲ. ಮೌಸ್ ಯಾವ್ದು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೀ ಬೈಂಡಿಂಗ್ ಅದು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಇದು ಅಲ್ಲ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಕೆಳಗೆ ಬರ್ರಿ. ಇದು ಮೋಸ್ತ ಇಲ್ಲ ನೋಡ. ಹಾಂ ಕೆಳಗೆ ಹೋಗ್ರಿ, ಅದು ಸ್ಕ್ರಾಲ್ ಮಾಡಿ ಇಲ್ದೆಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ ನೋಡ್ರಿ ನಿಧಾನಕ್ಕೆ. ಈಲ್ ಬಂದು ಜಿ ಅಂತೆ. ಜಿ ನೆನ್ಪಿಕ್ಕಲ್ರಿ, ನಡೀರಿ. ಆದ್ರೆ ಈಲು ಆದ್ರೆ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು ಅಂತಾನೆ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ. ಫುಲ್ ಐತಿ ಇವಾಗ, ನಡೀರಿ. ಅಲ್ಲಿ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಗ್ರೀನ್ ಕಲರ್ ಪೋರ್ಷನ್ ಕಾಣಿಸ್ತೈತೆ ಗೊತ್ತಾ? ಎಲ್ಪ್ ಅಲ್ಲ ಅಥವಾ ಹೆಲ್ತ್ ಬಾರ್ ಕೆಳಗಡೆ I ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ. have everything. I see what you meant about not being able to pick a favorite shop. We should walk around a bit more. Perhaps today is the day I finally pick one. Bro. Draw it away from the buildings! Away from the village! ಕಾಂಟ್ರೋಲ್ ಓದ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅವನೇನು. ಹತ್ರಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಓದ್ರಿ, ದೂರದಲ್ಲೇ ಓದ್ರಿ. Are we weakening him at all? Keep at it! We have to wear him down! 2-3 ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಯಾರು ಇದಾಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ. What was that? I was trying to beat him at his own game. I like it. Do more of it. Look, he's faltering. Took him long enough. We need to make sure he stays that way. Expelliarmus. X. ಹೊಡೆದೆ
goodness! A second troll. Did you two take on a fully grown troll by yourselves? I suppose so. It's all a bit of a blur, to be honest. Merlin's beard. Are you all right? We are, and we were glad to help. I'd say help is a bit of an understatement. Nerve like that. The makings of an aura, if you ask me. If you are unharmed, perhaps the two of you wouldn't mind helping me put a few things back to where they were. Of course, officer. Singer. Officer Singer. And thank you. ಪೊಲೀಸ್ again. ಅಂತ ಅವಳು, ಆಫೀಸರ್ ಸಿಂಗ ಅಂತ ಅವಳು. ಅಲ್ಲೋಡು ಮಾಯ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು. ಇದೇನಾಯ್ತು ಇರಪ್ಪ, ಇದು 3 ಹೊಡೆಯೋಣ. Reparo. ರಿಪೇರ್ ಅಂತ ಮಾಡ್ರಿ ಅದು. Lucky they didn't do more damage. ಏನೇನು ಹೋಗಿದ್ರು ಎಲ್ಲ ನಾವು ರಿಪೇರಿ ಮಾಡುತ್ತೆ, ತಲೆ ಕಟ್ಸ್ಕೊಡು. One less thing for Officer Singer to worry about. Reparo. Good as new. ಮನೇನ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತಪ್ಪ. ಅಷ್ಟೇ ಹೋಗಿರಿ. We were just talking about you. Hello, sir. I don't ನೀವು believe ನೀರ್ಷೆ we've ಬಂದಿಲ್ಲ, met. ಇಷ್ಟು wait Allow ಆದ್ರನ. me to introduce myself, Augustus Hill, clothier extraordinaire. I should like to thank you for your remarkable bravery in fighting those trolls, and not to mention your help restoring Hogsmeade to its rightful state. I was happy to help. Frankly, you deserve an Order of Merlin. But I can offer you something much more useful. I own Gladrag's wizardware, and among my inventory are some unique items that afford certain protections, as it were. Life-saving protections. And as I suspect this won't be your last dangerous encounter, I'd like to give you one such set of robes, in thanks for what you did today. Thank you, Mr. Hill. That's very generous of you. It's the least I can do. Now, let's try this on for size, shall we? Plenty for your perusal today. Take your time. I suspect you have a sharp eye for fashion. What an extraordinary introduction to Hogsmeade. I would say that we, and you in particular, have earned at least one butterbeer. Shall we head to the 3 broomsticks? Sounds like a good idea. Wonderful. Just down this way then. I sell even more battle-worthy items. Should you be inclined, you're most welcome to peruse my shop at your leisure. Hello there. Please, come in. Let me know if you need help finding anything. Assuming it is not too busy, you might even meet Serona, the owner. She is a charming hostess and a powerful witch. Good one to know. ಇರಲ್ಲ, ಏನೋ ನಡೀತೈತೆ, ಆಗ ನಾನು ನೋಡಿಲ್ಲ, ನೋಡ್ಬೋದು. Revelio. ಏನಿಲ್ಲ ನಡೀರೆ, ಜಾಸ್ತಿ ದೂರ ಹೋಗ್ಬಾರ್ದು ಅಂತೆ.
ಇವನು You ಫಸ್ಟ್ said you could ಬಂದಿದ್ದಾನೆ. get to the child when they came to Hogsmeade. That all you needed was a distraction. I gave you a distraction. I just watched a student ನಿಮ್ಗೆ take ಮಿಕ್ಕಿದ್ದು down ನಾಳೆ your ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡೋಣ. distraction. ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಓಕೆ. Who's this ಯಾಕಂದ್ರೆ child? 6 ಗಂಟೆಗೆ What are you not ವೆದರ್ telling me? All you need to know is that if you cannot get to the child, then you have no value to me. ಇಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಬಿದ್ದಿರ್ತೀನಿ ನಾನು. Let's go. Did they see us? I don't think so. What was that goblin doing with Victor Rookwood? Ranrock is working with Rookwood. The goblin from the Daily Prophet. I knew I'd seen him somewhere. Quickly, let's get inside the 3 broomsticks. It's a treat to see you, Lord Gok. I shall let you know if I hear anything. Thank you, Sirona. You be well. Now, what can I... Oh, there's a face I haven't seen before. It's my first time here. Welcome. Butterbeer's on me. Heard about the attack. I shall be looking in on the other shopkeepers and residents shortly. Glad to see you two escaped injury. Thanks to this one, single-handedly took down a troll. Is that right? Well done. Thanks for this. My pleasure. I will say, trolls in Hogsmeade. That's never happened before. Something's not right. The only brutes we usually have to deal with are... How timely. Was that Lodgok I saw leaving just now? Your clientele's not what it used to be, Sirona. Not to worry, Victor. Once the two of you leave, the caliber of my clientele will greatly improve. I wouldn't do that if I were you, Theophilus. Come now. No need for theatrics. I'm only here for this one anyway. My friend is enjoying a well-earned Sure. butterbeer. Only want a quick word. Perhaps you didn't hear me. I said, my friend is busy. One would think you all had enough bloodshed for one day. Come, Theophilus. The 3 broomsticks isn't what it used to be. Let's take our galleons elsewhere. Can't drink butterbeer forever. ಗೈಸ್ ಮತ್ತೆ ಈ ಗೇಮ್ನ ನಾಳೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡೋಣ. ಸಂಜೆ 6 ಗಂಟೆಗೆ ವೇಲರೆಂಟ್ ಇರ್ತದೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲರೂ ಬಂದು ವೇಲರೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಕರೆಂಟ್ Seems you've made an unfortunate enemy. ಓಕೆ ನಾನು ಇವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ 6 ಗಂಟೆಗೆ ಇದು ವೇಲರೆಂಟ್ Rookwood and ಆಡಬೇಕಲ್ಲ. Hollow are worse than any troll you might ಮತ್ತೆ encounter. ನಾಳೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡೋಣ. ಏನಂತೀಯ? ಹೂನಾ Trolls, Ranrock, and Rookwood. ಸೇವ್ ಮಾಡೋದೇ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಇದಲ್ಲ. What are you not telling me? I promised to tell you everything, but it's perhaps best I do that later. ಓಕೆ ಇದಷ್ಟು ಇದು ಎಂಡ್ ಮಾಡೋದು ನೋಡ್ಬೇಕಿಲ್ಲ. I think that now might be a good time to head back to the castle. ಏನಾಯ್ತು ಓಡ್ಬರೋಣ. ತಿಂತಾವನಪ್ಪ ಅವನು. ಅದೇ ಹಿಂಗೆ ಎಂಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಎಂಡ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೇವ್ ಮಾಡಬೇಕಾ? ಇಂಟ್ರಿಯೋ ಗೇರ್ ಅಂದರೆ ಡ್ರೆಸ್ಸಸ್ ಇದು ಏನೇನೈತೆ? ಓಕೆ ಕನ್ನಡಿ ನಮಗೆ ಬೇಡ ಗುರು. ಕಣ್ಣು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ನಮ್ಗೆ. ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಹೆಲ್ಮೆಟು ಬೇಡ ನಮ್ಗೆ. ಇದು ಡ್ರೆಸ್ಸು ಚೆನ್ನಾಗುಂಟು. ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಚೆನ್ನಾಗುಂಟು. ನಮಗೆ ಬೇಡ ಇದು. ಇನ್ನು ಯಾವ ಓಪನ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಏನಿಲ್ಲ.
ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮ್ಯಾಪ್ ಇಷ್ಟು ಇದೊಂದೈತೆ ಓಲ್ಡ್ ವೆಸ್ಟ್ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ಸ್ ಸೇವ್ ಗೇಮ್ ಸೇವ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಪ್ಪ ಸೇವ್ ಆಗೈತೆ ಗೈಸ್ ಎಕ್ಸಿಟ್ ಗೇಮ್ ಬ್ರೋ ಹೇಳೋ ಕಾರ್ತಿಕ 6 ಗಂಟೆಗ ವೆದರ್ ಬೇಕು ಬೇಗ ಬಂದು ಒಂದು ತಮ್ನೇಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ಬೋ ವೆದರ್ ಹಳೇದು ಯಾಕೆ 6 ದಿನ ಆಗೈತೆ ಬೇಗ ಬೇಗ ಎಲ್ಲ ಬಂದ್ಬಿಡಿ ಗೈಸ್ ಡಿಸ್ಕಾರ್ಡ್ಗೆ ಊಟ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ವೆದರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ ಪಾ 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 ಪಾ